and Sports, Union Minister of Law and Justice, Union Minister of Earth Science, and Union Minister of Food Processing Industries, to his current role as Union Minister of Parliamentary Affairs and Minority Affairs. Passing shadows. At VIT Chennai, we always believe the education is the most powerful tool for social transformation. Founded in 1984 by our founder Chancellor Dr. Vishwanathan, VIT has grown into global leader in education, recognition for its commitment to teaching, innovation, and employability. The VIT School of Law, established in 2014, stands as a testimony to this philosophy. We do not merely aim to produce graduates, we aim to mold architects of our nation's future. Our motto, a place to learn, a chance to grow, reflects our commitment to providing an environment where every student can reach their full potential. This conference, organized by the Forum of Tamil Nadu Law Students, is a significant manifesto of our national first attitude. Needhi Kalam 2026 is not just an academic gathering, it is a call to action. Our goal is to transform law students from passive observers of the legal system into active, informed contributors to national governance. Needhi Kalam serves as a confluence of diverse perspectives and ideas, which serves as a supportive platform for young legal minds to critically analyze issues and contribute meaningfully to the development of the Bharat. It serves a strategic initiative to align youth intelligent with vision of Viksit Bharat by 2047. The conference covers broad range of modern and traditional legal area. Environmental justice, sustainable development underscores the need to harmonize the growth of ecological preservation, advocating for the sustainable and inclusive legal frameworks. As we look forward to the year 2047, our legal systems must do modern, fast, and fair. This conference serves as a platform to ignite young legal minds, fostering a strong national outlook and commitment to the innovation, integrity, and inclusive growth, paving toward the Viksit Bharat. A building is only as strong as its foundation. For a development of Bharat, the legal system is that foundation. Let us use these 2 days to learn, to question, and to grow. I hope the discussion here lead to the new ideas that will help our nation to reach new heights by 2047. We are deeply honored to have this today, the legal luminaries who have spent their decades serving cause of justice. Your presence here is a great inspiration to our students. We thank you for taking time to mentor the one present here. I hope these 2 days are full of learning and friendship. Let us work together, make our country a leader in justice and harmony. At last, I like to finish by quoting Swami Vivekananda's, "Arise, awake, stop not until the goal is achieved." I wish Needhi Kalam 2026 a grand success. Thank you. Thank you, sir, for your welcome address. I now invite Sri Yuvraj Damodaran to give brief introduction about the 4th laws. Good morning, respected dignitaries and my fellow champions of justice. Look at the date today. It is 21st March 2026 as we officially inaugurate Needhi Kalam 2026. We are not just attending an academic gathering, as sir rightly mentioned, we are stepping into an arena of justice. I have only a few minutes to talk to you, and I want to dedicate every single second to the beating heart of this conference. I want to talk to you about our family. I am taking your time to introduce our Forum of Tamil Nadu Law Students. Many people outside these walls might think this as an academic gathering. 4th Laws is a multi-generational intellectual movement
We are fiercely independent brotherhood and sisterhood built on rich nationalist legacy. To understand the fire inside Fort Laws, you must look to our history. Going back to late 1980s, the historic corridors of Dr. Ambedkar Government Law College that at that time present within the legendary campus of Madras High Court. In those days, the campus atmosphere had become violently polarized, unifying nationalist forces were being actively suppressed, and students who dared to speak for the nation were chased by from their own campuses. But you cannot extinguish a patriot's fire by pushing it into the dark. A group of dedicated nationalist students made a fierce resolve to reclaim that academic space. They cracked entrance examinations and entered the college with one explicit goal: to challenge anti-national narratives and build a legally sound and patriotic student community in Tamil Nadu. They did not have massive auditoriums like this. They started with small informal meetings in the playground dust. And from that dust, officially Fort Laws was born. Let me tell you about what this independent forum has achieved. By 1992, we undertook an unprecedented survey, mass contact program, surveying 6,500 law students, which was nearly 70% the entire state's law students population at that time. They held a fundamental and monumental convention right here in Chennai. Do you know the result of the struggle? The demands they made directly led to the creation of the present day Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Our seniors paid a heavy price. They faced severe ideological hostility and physical confrontations, and the college was even closed for 2 months, but the cadre of Fort Laws remained undeterred. They survived extreme ideological hostility so that nationalist thoughts could thrive in Tamil Nadu. Today, Fort Laws has transformed from a group that was chased out of campuses into a premium student-led think tank that can organize such a conference in one of Bharat's premium institutions. Our mission, driven by two simple words: nation first. As we look toward the 2047 vision of Viksit Bharat, we are not here just to memorize textbooks. We are here to unify aspiring jurists who will actively contribute to policy drafting and national resurgence. To the law students sitting in the back row, when you stand alone for your nation, you are strong. But when Fort Laws stands together, we are an unstoppable force. Wear your uniform as an armor. Your ultimate client is the Constitution of India, and your ultimate goal is the ascent of Bharat. Welcome to Nidhi Kalam 2026. Welcome to the family of Fort Laws. Jai Hind, Vande Mataram. With immense pride, we welcome Professor Dr. C. Rabiraj, Dean, VIT School of Law, and the conference convener of Nidhi Kalam 2026 to deliver the thematic address. Good afternoon to everyone. It is with great pleasure that I extend a warm welcome to all distinguished dignitaries, esteemed faculty members, and all the participants here. We are deeply honored to have with us today our chief guest, Honorable Shri Kiran Rijiju, Union Minister of Parliamentary Affairs and Ministry of Minority Affairs, Government of India. A special warm welcome to our guest of honor, Honorable Mr. Justice R. Suresh Kumar, Judge of the Madras High Court. I extend a heartfelt welcome to most respected Founder and Chancellor of Vellore Institute of Technology, Dr. G. Vishwanathan Sir, whose inspiring vision of a developed India has brought us together in the pursuit of Viksit Bharat. I also welcome our most respected Vice President, Dr. G.V. Selvam Sir, who has played a key role in encouraging young legal minds to achieve their goals. A hearty welcome to our special guest, Shri Shavan B. Raj, National Secretary, ABVP, our dedicated conference conveners, Mr. Yuvraj Damodaran and Kumari L.C. Surya Gayatri. I warmly welcome our Honorable Justice, Madam Victoria Gauri. I also extend a warm welcome to our respected Pro Vice Chancellor, Dr. Tyagarajan T, Additional Registrar,
Dr. P.K. Manoharan, Director Chennai Campus, Dr. K. Satyanarayanan, Dean Academics, Dr. Nitya Darshini, Dean Academics Research, Dr. Nayamullah Khan, and other deans and directors present here. A warm welcome to my dear students and every individual present here. It is both a privilege and a responsibility to stand before you today as a convener of Nidhikalam 2026, a conference that seeks to ignite legal thought, intellectual courage, and national responsibility among the young legal minds of this country. This is not merely a conference, it is an idea. It is a conversation about the future of law and governance in India, and most importantly, it is a conversation about the future of law and governance for the Viksit Bharat. The theme of this year's conference, Jurisprudence for 2047, Igniting Legal Minds for a Developed Bharat, is both timely and visionary. As India moves steadily towards the centenary of its independence in 2047, the nation stands as a historic crossroads. The purpose of Nidhikalam 2026 is therefore simple and yet profound, to bridge the gap between legal education and nation building. Traditionally, legal education has often been confined to classrooms, textbooks, and examination. However, law is not merely an academic discipline, it is an architecture of society. Every major transformation in a nation, be it political reform, economic growth, social justice, or technological regulation, ultimately rests upon the legal foundation. It is for this reason that forums like this are most essential. They create a space where students can engage with judges, policymakers, eminent scholars, and practitioners. They allow us to move beyond theory and exam and how legal minds will influence governance, policy, and the lives of ordinary citizens. The objective of this conference is therefore not just to discuss law, but to reimagine its purpose in a rapidly changing India. One of the most significant discussions in this conference revolves around constitutional governance and democratic resilience. Our constitution has served as a guiding light of the nation for over 7 decades. Yet every generation must reinterpret its values in the context of contemporary challenges. Questions relating to cooperative federalism, electoral reforms, and administrative accountability are not merely academic issues, they determine how effectively democracy functions in practice. Another major theme of this conference focuses on transformation of criminal jurisprudence in India. The recent legislative reforms that replaced colonial criminal statutes represent one of the most important legal transitions in independent India. For decades, our criminal justice system was governed by laws drafted in the colonial era. Today, India is attempting to reshape that framework to reflect its own constitutional ethos and social realities. The discussions here will critically examine whether reforms truly achieve the goal of decolonizing justice and strengthening procedural fairness. Equally important is the question of economic sovereignty and regulatory architecture. India's aspiration to become a multi-trillion dollar economy demands a robust legal framework governing finance, corporate governance, taxation, competition law, and digital markets. Law students and scholars must understand that economic growth is not only driven by policy declarations, rather it is sustained by clear rules, transparent institutions, and evolving legal frameworks. In today's digital era, technology and law have become inseparable companions. Artificial intelligence, data protection, digital currencies, and cybersecurity are no longer distant concepts but pressing regulatory realities. The law must address these complex questions of liability, ethics, privacy, and innovation. As future lawmakers, policymakers, and judges, we must prepare ourselves to navigate this intersection between law and technology with both caution and creativity. This conference also places significant emphasis on international law and India's global role. India is no longer a participant in global governance alone,
it is increasingly becoming a leader, whether it is trade negotiations, maritime security, climate diplomacy, or humanitarian law. India's legal and diplomatic voice carries growing weight. The legal fraternity must therefore equip itself with intellectual tools necessary to defend and advance India's interest on the global stage. However, progress cannot be measured solely in economic or geopolitical terms alone. A truly developed nation is one that ensures social justice, environmental sustainability, and human dignity. Discussions in this conference will therefore explore themes such as labor rights in the gig economy, gender justice, climate governance, and public health. These issues reminds us that law must ultimately serve the people. Dear participants, India's journey towards 2047 will not be shaped by governments alone, it will be shaped by thinkers, innovators, reformers, and above all, young citizens who possess both knowledge and convictions. Law students today stand at a unique positions. We are not just observers of legal system, we are its future custodians. This conference is therefore a call to intellectual responsibility. It invites each of us to ask difficult questions. It encourages us to challenge outdated assumptions, and it inspires us to imagine bold solutions for challenges that India will face in the coming decades. Nidhi Kalam, in its true spirit, represents the arena of justice. The discussions we begin here must continue in the research works, policy debates, and courtrooms in the future. Let us debate with honesty, debate with courage, and collaborate with a shared vision for a stronger and more just Viksit Bharat. With these words, I formally welcome you all to Nidhi Kalam 2026 and wish this conference a great success. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful thematic address. The strength of nation lies in the power of its youth. It is a great honor and pride that we welcome Sri Shravan B. Raj, National Secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, to deliver the felicitation address. Namaste all, respected dignitaries in the dais, Union Minister Shri Kiran Rijuji, Justice R. Suresh Kumar ji, Founder and Chancellor VIT Dr. G. Vishwanathan, Dr. C. Rabiraj, Dr. G. V. Selvan, my friend Shri Yuvraj Damodaran, my dear sister Kumari Surya Gayatri, and the respected dignitaries present here, a warm namaste to all. Nidhi Kalam 2026, with the terminology, along with the collaboration of Fort Laws and VIT Chennai, has already set its standard to an immense height. Now we will not be able to think about a Fort Laws program with 100 or 200 audience, because it has already set its dimension and its framework to an immense height. Representing Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, a organization, it was a small organization which started with 5 members in 1948. Now I am proud to say that, being a Karyakarta of this organization, when we completed its 77 years of journey, we have reached from 5 members to 7.5 million members in 2026. That is what Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad is right now. We always consider student power as the nation's power, and we always think ABVP Karyakartas and this organization as a powerhouse of new innovative ideas.
When we hear the name Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, everyone will be thinking, tishum, fight, protest, right? What is ABVP? This organization have established around 18 parallel wings as of now in Bharat. We have a forum called Think India, which works in the premier institutes of the country. We have a forum called AgriVision, which works among the agriculture students. We have a forum called PharmaVision, which works among the pharmacy students. We have forums called Medivision, Studometrics, and many more. What more? We have a forum called WOSI, World Organization of Student Youth, which looks into the welfare of the foreign students who do their education in Bharat. Recently, we have established our overseas work where we have started our small interactive peer groups even in Stanford and in Oxford University, and that is what ABVP in this 21st century, my dear friends. We do have our flagship program. Even the Union Minister Sri Kiranji will be knowing about our flagship program called SEAL, Students Experience in Interstate Living. This was a program Vidyarthi Parishad started for our northeastern students. Once people consider they were not part of Bharat, there was a grand narrative set by the many groups of our country. Breaking that narrative, ABVP has started a forum, SEAL. We used to hold delegations from Northeast, and they will be staying in our homes in Tamil Nadu, Kerala, Telangana for more than 10 days as part of our national integration. This is what ABVP do among the student community. Same as the Fort Laws. Imagine few law students thought that we should be doing something innovatively for this country. As a constructive activism, we should do something. Few students gathered, discussed, had tea, coffee. They have named the forum Fort Laws. And you will be shocked to know that one of the eminent guests who is going to speak here, Justice G.R. Swaminathan ji, he was one of our founding members of the Fort Laws. See what Fort Laws have contributed to the nation, from lawyers to a justice. That is what Fort Law do in this country and in this state. Even Fort Law demanded for the Tamil Nadu Law University, my dear friends. That was one of the demand put forth by the Fort Laws Forum in Tamil Nadu. Now, going behind this trend, many states have started similar forums like Fort Laws, and they started organizing such programs. We need lawyers. Yes, obviously we should have our bread and butter, but we need to give justice for the society, because Tamil Nadu always talks about justice in all aspects. You might have heard about the literature Silapadigaram. Everyone might have heard. It's not only a love story of Kannagi and Kovalan. It's a story of justice. If a justice is denied, what will happen to a society that has been written in a literature called Silapadigaram? Same like Tirukural by Tiruvalluvar, he talks about ethics, mode of conduct a person has to be followed in our country. See, the stories, the culture, the same soil, the same blood. It has came from the land of Tamil Nadu. And that should be the legacy we should be carrying forward in our future life, my dear friends. From Dr. B.R. Ambedkar to Mahatma Gandhiji, from Veer Savarkar to Sushma Swarajji and even Kiran Rijiju ji,
come from the same background. That is the law background, lawyer's background, who is setting the benchmarks in the society. That is what actual lawyers, advocates do in this society, my dear friends. When I talk in front of you, we are in a special occasion. The nation celebrates 150 years of Vande Mataram. We have started our program with Vande Mataram. How many of you know this is the year we celebrate 150 years of Vande Mataram? In 1925, when we celebrated 50 years of Vande Mataram, our country was in slavery. When we celebrate 100 years of Vande Mataram in 1975, our country was under emergency. When we are celebrating 150 years of Vande Mataram, we have proud feeling that we have taken the vision of Vikasit Bharat 2047. That is what the new India speaks now. While talking about Vande Mataram, I can't forget a name, because this is the time when everyone is fighting in the society for the language, for the region. All are fighting. I remember one name. His name was Subramanya. Later he became Subramanya Bharati. He went to Bengal, met Bhagini Nivedita, the disciple of Swami Vivekananda, and asked her, I want to be your visible disciple. Give me a mantra, give me a Upasana mantra, give me a mantra diksha so that I can chant in my whole life. Bhagini Nivedita had given Subramanya Bharati mantra diksha and a small photo. It was none other than the mantra diksha given to Subramanya Bharati was Vande Mataram, and the photo given to Subramanya Bharati was a small portrait of Bharat Mata. Why I said this story? There is a relevance that Subramanya Bharati was the first person to translate Vande Mataram into a regional language, that too in Tamil. That is the relevance of this day. People are fighting for language. See how many languages our forefathers, our ancestors were carrying our messages. This is what Tamil Nadu was always found for, my dear friends. Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, when they were hanged, they didn't say their respective states or the respective languages. They said one and only slogan. That was the only slogan which made them, okay, if I face the death, I don't have any issue. And that slogan, that mantra was Vande Mataram, my dear friends. And here lies the importance. Being advocates, lawyers, for to be advocates, it's our responsibility to spread such positive message among our youth to make our place into Param Vaibhav, my dear friends. Vidyarthi Parishat also carries the same spirit of Vande Mataram, the same spirit of Bharat Mata. That is what ABVP's philosophy, that is the nation first philosophy. Recently, because ABVP is an organization which is updated and into modern framework, that is why when suicide rate increased, when students started confining into their mobile screen, we have taken an initiative called Screen Time to Activity Time. Now it's in launch. I'm not taking much time right now. We will discuss it later. But still, I would like to have a small message to the dear friends, brothers and sisters who are here. Now you are sitting here as a listeners. My only request to you is be part of Fortlos and be the organizers in our next program. But you will get such an mentoring for this program, and that example I can see in front of us, that is none other than Justice Victoria Gauri ma'am. She have came morning, she is sitting here, she is listening to us, she is here to guide us. Even for the last Fortlos program, she was there as a chief guest. That is the
motherly feeling folklore community is getting in Tamil Nadu. If we have such a good mother in our family, how we will go in a negative direction? There is no question of negative direction, my dear friends. It's all positive, positive, and the positive perception exists in the society. And requesting all the delegates who are here to engage in critical discourse and debates and emerge new ideas to develop the nation, to make our Bharat Vigasit. Namaste, Vande Mataram. Thank you, Anna, for your gracious felicitation address. Visionary build institution and institution build nation. With this thought, I now welcome Honorable Founder and Chancellor VIT, Dr. G. Vishwanathan, to deliver presidential address. Good afternoon. Our chief guest of today and our Honorable Minister, Sri Kiran Rijiju, Justice Suresh Kumar, Justice Victoria Gauri, Vice President Dr. G.V. Selvam, the National Secretary of ABUP, Sri Shravan Raj, the convener of the conference, Mr. Yuvaraj Damodaran, Rabi Raj, our Dean of Law School, other office bearers of ABVP, professors, and my dear students. Very good afternoon to you. I'm really happy that ABVP has chosen VIT to have this conference, Nidhikalam 2026. And also I'm very happy that the minister has accepted the invitation to be here today. You know, he comes from the corner of India. In those days, it was called NEFA, Northeast Frontier Agency. And I visited Northeast Frontier Agency before he was born, 1968-69, as a committee on defense, member of the MP's Committee on Defense. I visited the Chinese border. There is a place called Tawang, where I stayed for one day. In fact, I was telling you this morning, and it's such a beautiful. மூத்த வழக்கறிஞர் ஜி கார்த்திகேயன் அவர்களை பற்றிய அறிமுகம். இவர் சென்னையை சேர்ந்தவர். மங்களூர் உடுப்பி. Honorable Justice Sri R. Suresh Kumar, Judge of Madras High Court, Dr. G. Vishwanathan, the founder and the Chancellor of Vellore Institute of Technology, and the Honorable Justice L.C. Victoria Gauri ji, sitting here with us, the Judge of Madras High Court, Sri Shravan B. Raj, National Secretary, ABVP, Dr. G.V. Selvam, Vice President, Vellore Institute of Technology, Sri Kamresh ji, Zonal Organizing Secretary, ABVP, all the invited guests, eminent personalities, the office bearers of AVBP, the respected faculties, and most important, my dear students. I was thinking that the young students who are pursuing their career in legal fields are being invited for this 2 days very important event called Nidhikalam,
And since you are going to spend long time, what should I speak? What should I tell you which will ignite your mind? So while sitting here, because the students are very young, you are still pursuing your academic career. So you have a limited frame of mind. You have come this way with certain ideas, certain dreams, and you have a long way to go. What will help you achieve your dream? How can we help you in fulfilling your vision? These are thoughts which normally it comes into our mind. I have addressed many gatherings in the legal field. I have addressed the judges meeting, the lawyers meeting. You are the future lawyers. And you are lucky that the AVVP has organized the gathering of such important and learned personalities which can give you very pertinent suggestions and ideas. And I know these days students don't sit for a long time in one event. You are guided by your mobile phones, the issues at your home, in your academic career. So to make the students sit for 3 hours in one location is very difficult. Before the advent of social media and the mobile phone, we could sit for a whole day with a small lunch break. We can sit whole morning session and evening session, one tea break, and then till night. These days it's very difficult to make the students sit and fully devoted with concentration and listen to the speakers. It's very difficult. So I was thinking, what should I say? I'm told that this particular gathering is going to be very beneficial for you all, because the ideas, the themes which are given in this 2 days important gathering, Nidhi Kalam, Jurisprudence for 2047. Very appropriate topics are being selected and learned people are going to share their thoughts with you. So I have decided to speak very less and share some basic, very common thing which you already know, but I can remind you or make you give emphasis on what you already know. First of all, I must thank the organizers, AVVP, for inviting me. It's very difficult to take out one full day from Delhi, nearly 3 hours flight to attend a function and to go back. But I feel that it's important, even so I should come. So the AVVP, which the secretary had already briefed you about AVVP, there are many organizations in our country who work for the nation. But AVVP is the only organization in India which works pan-India, not only to unite India also, but working to make a world leader, a powerful India, a strong India. AVVP's devotion from the office bearers to the students, AVVP activists, they are devoting their life for the nation. So whenever AVVP invites me, I definitely try to come. And the forum, this forum of Tamil Nadu law students, I am told that after lots of struggle and lots of efforts, this fourth laws was formed. So when I was told about the background, I thought I must come on this event and organized by AVVP. And the campus, this campus
VIT is a well-known institution, and Dr. G. Viswanathan, I was so amazed. He has very clear thoughts at this age. He was MP 4 decades back, and today he can still share his thoughts. So much of clarity in his ideas. So I was commending him for maintaining his health, contributing to the society, and also keeping update with the latest happening around the globe. So together, I feel that I am in a right place to share my thoughts. First of all, we all know when we talk about Viksit Bharat, means developed India by 2047. That means we are not developed. That is why we are talking about developed country. If we are developed, we will not talk about to become a developed nation. If we are not developed, what is the reason that we are not developed yet? While we are talking about the ancient civilization, India has a rich cultural heritage, one of the oldest civilizations in the world, with so much of legacies. What is the reason that we are not developed yet? Many countries which are not part of the civilizational heritage, they have become developed nation. And to make the matter worse, many countries who got independent after India also have achieved the status of developed nation. There must be something wrong. There cannot be one reason. When a nation fails, there are multiple reasons for a nation to fail. And we must be blunt. Even after 75 years of India's independence, if India has not become a developed nation, that means we have failed. We have failed for so many years. What is the point of talking, oh, we have these aims, we have these IITs, but it is good. But is it enough for a size of India to have one aims? How many aims were there before Narendra Modi became Prime Minister? How many IITs, how many IIMs, how many triple ITs were there? I'm not going into the statistics because it is going to take a long time. You must find out, Google it. You must know the reason because you are a student. You are the bright minds of our country. Rather than spending time on entertainment and all those unnecessary reels, you must know the reality, the background, why India failed to become a developed nation. Even we have entered 79th year of India's independence. 1947 we achieved our independence. What did we do? People made fun of us. We were growing at 2% GDP. We were growing at the most 3% GDP. For a long time, the world laughed at us. They were making fun of our economic growth. They said, oh, that is a Hindu rate of growth. The 2%, 3% growth was tagged with Hindu growth rate. That was the image we could project before the world for such a long time. We got independence in 1947. We started the model of 5-year annual plan. We plan for 5 years. Then Planning Commission comes up with another plan for 5 years. 5 years, 5 years, 5 years. Nothing happened. So, after so many years, I'm not going into the political side, but I'm going towards our hard governance. Why did we fail? When you move from one place to another place, you have a destination. When I take morning flight from Delhi, I have a destination to reach Chennai, attend meeting, and what time I have to go back to Delhi. There are set timetable. Destinations are being defined. Without destination, how will you embark on a journey? When India got independence, we got freedom. We never set the target. When should India become a rich country? When should India become a
self-sufficient nation? When should India become developed nation? Viksit Bharat. There was no timeline. There was no justification. For such a long time, India was being governed. Elections were held. First Lok Sabha election, 1951, 1957, 1964. Elections were held without destination, without target. I have been in parliament for quite long time, but I got a position to work in the government only in 2014. When Prime Minister Narendra Modi became the Prime Minister in 2014, we sat in a meeting. He conducted the first Council of Ministers meeting. He said, India cannot remain like this. And India cannot afford to function like this. If we will function like the previous government, what is the point? Anybody can come to the government because government is elected by the people. Whoever get majority will be in the government. But what is the point to be in the government, not changing the destiny of the nation? So Prime Minister Narendra Modi set the target. 2047, when India celebrates its 100 years of independence, India must become a developed nation. It is no point just celebrating the 100 years of independence. We must also celebrate as a developed nation. So, 2047 is the target. And for that, what you have to do? By setting the target alone will not make you a developed nation. You have to embark on the journey. Then the entire transformation in the governance started. So, today, in a way, you all are very fortunate. Because many of you who are here, the young students, you may be 18 years old today, 19 years, 20, 24, 25 maximum. So after 21 years, you all will be matured in the 40s and 50s. If lucky enough, I will survive, but I will be very old. You all are very lucky. In your lifetime, in your youthful time, India is going to become a developed nation. But you think about those who have left this world. Those Indians who are no more alive today, they have not been fortunate to witness, to call that my nation is a developed nation. So, we started our effort and now things are coming. Step by step, we are closer to our dreams. Now, India is the only big economy amongst the 20 big economies, G20. India is the fastest growing economy. As recent as 10 years back, I used to think, oh, China is growing at 9%, 10%. Why India could not achieve? Today, the Chinese are saying, the Americans are saying, the Europeans, they are saying, oh, India is the only country which is growing above 7%. And rest of the world are growing at, in average, 2%, 1.5%, at the most 3%. There are very few countries in the world today which are growing above 5%. And a country the size of India growing at 7% plus, you can imagine the addition into the GDP. The annual GDP growth at the size of India, our per capita income, as being mentioned, is comparatively low because our population is big. But the way in which we are growing, today the world is looking at us. So those who can calculate, those who have slightly mathematical ideas, you can easily, add in a compound manner.
if we are growing at 7 to 8% till 2048, what would be the GDP of India? You can think and you can, have your own calculation. How India is, in reality, inching towards becoming a developed nation by 2047. You all are mainly from Tamil Nadu. Tamil Nadu is, in a way, a very contradicting society, I should say. By nature, Tamil people are hardworking and quite scientific. Why? When I was looking after the Earth Science Ministry, I had an additional ministry, most of the scientists were from South India, and that too mainly from Tamil Nadu. When I came to National Institute of Ocean Technology, Indian Institute of Meteorological, that center in Pune or in Hyderabad, in Chennai, in Goa, all those scientific institutions, even I went to Arctic to see the Indian Arctic Scientific Research Institution, the center is there. Almost 80% of the scientists are from South India, and that too from Tamil Nadu. So the Tamil people are very scientific by temperament. But sometimes at the same time maybe, Tamil people are quite emotional. Because the way the film actors become like a god kind of stature, where thousands and thousands of people follow the actors and actresses, film stars. So they're quite emotional also, Tamil people. One way they are rational, very scientific. Another way they follow the actors, the film stars. They do puja also to the heroes. Lots of scenes I have seen. Heroes are popular globally, but in Tamil Nadu it's a cult. Heroes attend cult kind of a stature. So it's a very unique society. And the contribution of Tamil Nadu in the national economy is immense. So our party is trying to ensure that such a potential state, such a hardworking, productive people, if we give emphasis with proper governance, Tamil Nadu can achieve unimaginable height. So when I speak to such a youthful audience, I feel nice because I can connect, I can understand that whatever I say, you can think beyond. So that is why when we talk about Viksit Bharat, the contribution of Tamil Nadu is going to be immense. Today, Tamil Nadu's total GDP, you know the ranking, Maharashtra is right at the top. Because Maharashtra is much bigger state with bigger population. Then this Tamil Nadu, Uttar Pradesh because the population is so large, it's almost 3 times of Tamil Nadu. So Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, these are the 3 states which are competing next to Maharashtra in terms of the GDP size. Tamil Nadu is doing very well. So I could see that the young minds, the legal minds, you can contribute a lot. Now, to have a vibrant democracy, you must have a sound legal system. As was being mentioned about the legal pendency and all, I will not get into those things. These are hugely, historical reasons are there, societal reasons, the way in which we are. But what I am going to say is, the society has to be legally very sound. And the rule of law must prevail. There has to be a system in place. Citizens must be law-abiding. We see some of the disturbing elements in different parts of the world. Mob mentality. People take the laws into their hands. But Indian people are by and large law-abiding, but sometimes law has to be enforced. I know there are
at times people feel that the hands of the law enforcement agencies are too harsh. But then we have to make the society legally disciplined, law abiding. Otherwise, today anybody can come to the High Court and threaten the judge. Anybody can go to the police station and take over the police station. We cannot let this happen in India. If there is one occasion where the entire system is toppled, then it takes generations to come back. We have seen how the entire projection growth of a nation is neutralized by one unfortunate incident. We are a matured society, and we always feel that we Indians are by and large law-abiding and matured and rational people. But we have to ensure that it must be deeply embedded. One of the main reasons why Indian democracy is succeeding and the democracy around neighborhood are being subjected to turbulence is because the Indian Constitution is most, not only longest, it's most well researched, well dealt upon, and the most beautiful constitution in the world. Indian Constitution, if you see, has taken all the good things around the world. We need not replicate everything from other country. We follow parliamentary democracy, the Westminster system of democracy. But if you go deeper, there is so much of difference between the Westminster parliamentary democracy in UK than Indian parliamentary democracy. It's difficult to foresee that Indian democracy will fail because it has been adapted to Indian situation. That is why the Indian Constitution has been borrowed from many countries, but finally it was fine-tuned to address the requirement of the Indian people. Now I'm not going to dwell on this further because this is a much bigger issue. You need lots of time to speak on this, but I'm just giving you a broad observation that while Indian Constitution is the best constitution in the world, but we have been following the laws, all the statute books, what I have seen, all the acts were borrowed from the colonial time. That is why our government decided that we will do away with all the obsolete laws. You must know it, you are from the legal fraternity. How many obsolete laws are being removed? We have already rejected so many laws which are no more in the statute book. Sometimes the law book, if you see the reference is there, which is no consequence, no use, but it is being just maintained, kept. We have already done away with more than 1,500 redundant laws. Mostly the colonial area, those acts, we have removed it. And then the mention about the 3 criminal laws, you will understand how from the harsh penalty to delivering justice to the people, how the transformation of 3 criminal laws have done. As a law minister, I was Minister for Law and Justice. I sat with the Home Minister for long hours till late night on each provisions, how we brought the change. We consulted various luminaries from different high courts, from the law officers, from the academicians, and from the law officers from the police also, senior police officers, police academies. We consulted from every section of the society. And on each legal provision, each section, sometimes the Home Minister used to devote more than 1 hour on the deliberation. What changes are required? And if you see
section by section in the all three criminal laws. It is thoroughly revamped, taking into account the Indian society. If there are good things from the British laws, well, we can adopt it. But it must be adopted as per the Indian requirement, need of the Indian society. So similarly, we are on course to remove all those colonial symbols from our society. We have been colonized for such a long time. First by the invaders, foreign invaders, then by the Europeans who ruled us for such a long time. We need to become independent. It's not enough to become rich. We have to become prosperous. But at the same time, we must become prosperous with Indian way, Indian style. Why should we adopt the alien culture, which is not part of the Indian culture? Indian culture is superior to other culture. But unfortunately, over the long period of time, the fallout of the invasion, the foreign invaders, they smashed, they obliterated many things which are great cause of celebration for Indian society. However, when our party came to power, we said, our leader, Prime Minister Narendra Modi, very clearly stated, we will develop as Indian, and we are not here to conquer the world, but we will retrieve back our old glorious Indian civilization. So civilizational heritage with a modern approach. We are going in a right direction, and I'm very happy that today in every parameter India is doing very good. But we have still a long way to go. From a small grassroots level campaign like Swachh Bharat Abhiyan to the Digital India campaign, startup programs, to ensure that no Indian is left out, we have launched one program after another program. And the youth are taking part into it. And beyond that also we are launching, those like Fit India program. Fit India, people may say that, oh, it's just a Fit India. Fit India program is to make every Indian physically fit, mentally fit. So we are touching upon everything to galvanize the whole nation. Confident Indian. We are seeing confident Indian. Indians in India and Indians who are living abroad are also confident now. They are seeing that, oh, India is finally taking its rightful space in the Committee of Nations. I'm very happy that today in such a prestigious institute we are discussing about Viksit Bharat. I have lots of topics to talk about, but I said it's no point giving a lengthy, long speech because it's already 2 p.m. So as a senior, I am senior to you in age, in experience, but that doesn't mean that I know more than you. Today, the platform is almost equalized because of the social media. What a postgraduate student can read, a matriculate student also can read. The accessibility is so much neutralized, it's available, totally equality. We all are in the same platform. So that is why I said I will just add to what you already know, or I will let you do better in what you already are doing. So I'm just giving you interaction because I thought I should speak on some decided topic, but then while sitting here, I finally decided that I should not give a heavy lecture on subjects, but I should just give you throw some lights on the happenings around where we stand today, what we can do. So with that few words, I being a minister in the central government, I assure you that our government will ensure that the democracy
the parliamentary democracy which we talk about, we will ensure that we will not only survive, but we will thrive. Many people, many lawmakers from around the globe, they come and interact with us. Now they are all admitting that Indian democracy is truly a vibrant democracy. They feel that India is today a global leader in scientific fields, in political field, in economic sphere. India is leading in many spheres. India is at the high table now. But to attain the status of developed nation, we really need to work very hard. Because as a total GDP, we are fourth largest. Very soon we will become third biggest GDP in the world, third largest economy in the world. But that is not enough. We need to increase our per capita income. We need to raise the level of income. Our living standard must rise. The common people must enjoy the fruit of India's growth story, which is extremely important. So we are taking certain steps to ensure that no Indian is left out, whether to open bank account or to give the basic facility, basic human requirement. We must make it available to every citizen of this nation. So, I'm happy that I'm invited once again. I'm grateful that such a disciplined audience, such a very eager to learn type of young students are invited, and AVVP very efficiently organized this event. My best wishes to the coming 2 days your event here, and also to the VIT. I'm very happy that such a beautiful campus has been hosting such a wonderful event. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring inaugural address. We are truly honored by your presence and guidance. Now, I warmly invite Kumari TV Surya Gayatri to deliver the vote of thanks. A very pleasant good afternoon to everyone. It is indeed a great privilege to propose the vote of thanks on this truly momentous and intellectually enriching occasion. First and foremost, I express my deepest gratitude to Honorable Shri Kiran Rijiju, Union Minister, for gracing this occasion and delivering the inaugural address. His esteemed presence has elevated the significance of this conference. His address was truly powerful, visionary, and thought-provoking, reflecting statesmanship, clarity of purpose, and deep commitment to national progress. We are greatly honored by his encouraging words and by the time he has generously shared with us despite his demanding responsibilities in service of the nation. It is with immense respect I thank Honorable Justice R. Suresh Kumar, Judge of Madras High Court, for delivering the keynote address. His Lordship's illuminating thoughts, profound legal wisdom, and insightful observations added exceptional depth and dignity to this gathering. His address was both enlightening and inspiring, leaving us with much to reflect upon. Further, I offer my profound respect and gratitude to Dr. G. Vishwanathan, founder and Chancellor VIT, for his motivating presidential address. His visionary leadership and unwavering dedication to excellence in education continue to inspire generations of learners and scholars. Further, my earnest thanks to Dr. G.V. Selvam, Vice President VIT, for delivering the welcome address with his warmth and vision.
His words beautifully reflected the spirit of hospitality and academic excellence that define our institution. I convey my sincere gratitude to Shri Shravan B. Raj, National Secretary ABVP, for his inspiring felicitation address. His dynamic presence, spirited words, and thoughtful reflections greatly enriched this occasion. His address resonated with youthful energy, national commitment, and a deep sense of responsibility towards shaping informed and value-driven leadership in the country. I am deeply grateful to Dr. C. Rabiraj, conference convener, for presenting the thematic address and thoughtfully outlining the purpose, relevance, and intellectual direction of this conference. His insights laid a strong foundation for the deliberations to follow. I extend my sincere thanks to Mr. Yuvaraj Damodaran, conference coordinator, for smoothly guiding the inaugural proceedings and ensuring the seamless conduct of the session. At last but not the least, I also extend my sincere thanks to all the organizers. Different ideas to handle the cases. In courts, it is very difficult to present the case within few seconds. The starting trouble will be there. The 2 seconds, if you are putting your cases in a chronological way, you are the winner of the case. So these tactics I learnt in Delhi. As all women will have a break, I also had a break. I returned to Chennai, got married. All women have a break after marriage and children. Here where we need extra motivation. அது நம்மளே motivate பண்ணிக்க முடியுமான்னு தெரியல, because we will entering the safe zone. மேரேஜ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சேஃப் ஜோனுக்கு போயிடுவோம். சேஃப் ஜோன்லேருந்து வெளில வரதுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காது. But I was motivated my parents. They insisted, being a law graduate, I should not waste it. My husband took extra effort to put me on the track of practice. 2004 தான் மதுரையில் அப்போ தான் ஆரம்பித்தாங்க ஹைகோர்ட்டை. அந்த இனாகுரேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னை போக சொல்லி மை ஹஸ்பண்ட் இன்சிஸ்டட். நாங்கள் போகும்போது நான் போகணுமான்னு முதல்ல கேட்டேன், போகணுமா வேண்டாமா. ஐ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் ரப்பிஷ் கொஸ்டின்ஸ். எனக்கு யூனிஃபார்ம் இல்லை, கோட் இல்லை, எல்லாமே வாங்கலாம். ஐ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங் லேம் எக்ஸ்கியூஸ் and rubbish questions. He answered every questions and he motivated me and put me on the track. Then I started my practice at Madurai. Then there was no looking back at all. Anga High Court practice la I learned one more thing. The art of taking adjournments. Adjournment me neenga pesi dhaan vaanga mudiyum. There was an advocate, அது பேர் சொல்லமா என்னன்னு தெரியல, அவர் தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். His name is Govindarajan. இப்போ டெப்டி சொலிசிட்டர் ஜெனரலா இருக்காரு மதுரை ஹைகோர்ட்ல. He said, அவர் சேலஞ்ச் பண்ணாரு, ஒரு ஜட்ஜு வாய்தாவே தரமாட்டார், அவர்கிட்ட வாய்தா கேட்டு வாங்குறதுங்கிறது நடக்காத காரியம். ஆனா அன்னைக்கு 4 கேஸ் அவருக்கு, 4த்துக்கும் நான் அட்ஜர்ன்மெண்ட் வாங்க போறேன்னாரு. இதான் கோர்ட் ஹால், ஜட்ஜ் இஸ் சிட்டிங் ஹியர். He will stand on the other side and ask an adjournment for one case. என்ன பண்ணுவார்னா, he will narrate the cases. இந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு, நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், அதனால எனக்கு அட்ஜர்ன்மெண்ட் கொடுங்கம்பார். அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேஸ்க்கு இந்த சைடு வந்துடுவார். He will come to this extreme. Same thing, he will follow the same tactics, get an adjournment. நடுவில் நிற்பார், தேர்ட் கேஸ்க்கு வாங்குவார். இப்படி he will move around the entire இது. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வாங்குறாருன்னு ஜட்ஜுக்கு தெரியாத மாதிரி பண்ணுவார். எல்லாத்துக்குமே வாங்கிட்டார் அன்னைக்கு. பாத்தியா நான் வாங்கிட்டேன் பாத்தியா அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த அட்ஜர்ன்மெண்ட் வாங்குறதுக்கும் நீங்க கேசஸை படிக்கணும்.
You should convince the judge, நிஜமாவே he needs time to work out. அப்போ நீங்க கேஸை படிச்சாதான் அதை செய்ய முடியும். So adjournment is also a tactics which you should learn. For women advocates, sincerely advise, do not restrict yourself to family cases alone. என்னோட இதுல hardly I have taken ஒரு 10 family cases பண்ணிருப்பேன். I was concentrating on other laws. I did it in income tax, central excise, service, municipal laws, electricity, banking, administrative, labor, constitutional, environment, industry. Move on. Family courts மட்டும் பார்க்காதீங்க. அப்பதான் you will get recognition. இல்லாட்டா அங்கேயே உட்கார்ந்துருவோம். Please move on. அது மட்டும் தான் நம்ம ஃபீல்டு கிடையாது. நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, women is meant to take up family cases alone அப்படிமாங்க. It's a myth. Don't stay there. Move on. To gain experience, we have to prepare ourselves. Put your heart and soul, integrity and hard work. With God's grace and blessings of parents, we can achieve. Now come to women as a nation builders. The prominent women lawyers in the freedom era, Coronilla Sorabji, 1866 to 1954, adukapra Durgabai Deshmukh, who is a prominent leader, freedom fighter. She was a member of Constituent Assembly and argued for women empowerment. But இவங்களெல்லாம் பத்தி நம்மளுக்கு ரொம்ப பாடத்துல இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்கு. இவங்கள பத்திலாம் நீங்க படிங்க நிறையா. Women lawyers are indispensable perspective to the bench and the bar. Women are the natural protectors from the family institution, the bedrock of our society. When they shape legal arguments and advocate for nationalistic policies, their acumen will ensure Bharat's modernization while remaining anchored in its timeless values. Women alone would think for others than for herself. She can think for the basic needs of the society. She can handle the children, aged citizens, persons in and around her. So எல்லாருக்கும் என்ன வேணும்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். பிராக்டிக்கலா தெரியும். They are the fieldல இருக்கிறவங்க அவங்கதான். அதனால அவங்க தான் கரெக்டான ஒரு விஷயத்தை எந்த சட்டத்திலையும் கொண்டு வரதுக்கு அவங்களால முடியும். அதனால without women law enactment எல்லாம் செய்யறது வந்து ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து enact பண்ற மாதிரி. ஃபீல்டுல இருந்து இன்புட் இல்லைன்னா சரியா இருக்காது. அதனால நீங்க லா எனாக்ட்மெண்ட் ஏரியால நீங்க போலாம். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதுல. In Sarita Chaudhary's case, which was penned by Justice B.V. Nagaratna, she has extensively stated several things in that. அதுல one of the இதுல வந்து she has also stated in that female judicial appointments irundhadan, greater representation in judiciary irundhadan, it would improve the overall quality for judicial decision making, and this impacts generally and also specifically in cases affecting women. Therefore, female judicial appointments, particularly at senior levels, can shift gender stereotypes, thereby changing attitudes and perceptions as to appropriate roles of men and women. Women's visibility as a judicial officers can pave the way of women gender representation and in other decision-making positions such as legislative, executive branches of the government. The lawyers would have knowledge of something about everything. Hence, the lawyer's contribution to social issues are also commendable.
Right from freedom fight to opposing indiscriminate quarrying of hill to custodial death, lawyers is taking up all the issues. நீங்க வேற எந்த ப்ரொஃபஷன்லயும் இதை பார்க்க முடியாது. Any chartered accountants, they will not have any responsible social issues பத்தி பேச மாட்டாங்க. Any doctors, they will think of their profession only. வேற ஏதாவது ப்ரொஃபஷன் எடுத்து பாருங்க, they will think of their profession only. Lawyers மட்டும்தான் they will know something about everything. எல்லா இஷ்யூஸையும் எடுப்பாங்க. அதில் ஒரு 2 டேட்டா மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அந்த 2 டேட்டால whatever you can, because இதெல்லாம் ரொம்ப need of the hour. In India, 20% of the land is forest, 80% is general land. But we think the development is the set 20% of forest is achievement. அதனால environmentல இந்த 20%ல தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 80% of land is free-ஆ இருக்கு, available-ஆ இருக்கு. They are not doing anything. So you can take up environment issues. இந்த மாதிரி நேச்சரை கொலாப்ஸ் பண்ற எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத நீங்க பில்லுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். This is one of the prominent area where you can do better things. Likewise, another data, India is importing more than 1,000 products from foreign countries. We can manufacture the same in India. 806 districts irukku all over India la, in 28 states and 8 union territories inclusive la. Each district one product, bigger districts can have 2 products. The growth will be enormous. இந்த இதெல்லாம் எடுத்து செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. இதை நீங்க பில்லா போடலாம். இதுல வர லீகல் இஷ்யூஸ், பிகாஸ் இது வந்து இன்டர்நேஷனல் லாவும் சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆகும், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சைனா. இதுல ஏகப்பட்ட லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. இந்த 2 ஏரியா, ஏன்னா ரீசெண்டா இந்த 2 கேசஸ் நான் பார்த்தேன், அதனால உங்களுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஷேர் திஸ் வித் யூ. இது இந்த 2 இதையும் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல நிறைய கேசஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Now, coming to a word to young men. The complementary partnership between men and women irundhadan correct-a pogum. To the young men, gender justice in Bharat is not a competition. The court's jurisprudence does not envision gender equality as adversarial but as complementary. In CB Muthamma versus Union of India, 1979 சொல்லிருக்காங்க இத. We do not mean to universalize or dogmatize the men and women are equal in all occupations and all situations, and do not exclude the need to pragmatic approach and the sensitiveness of sex or the peculiarities of the social sectors or handicaps of either sex may compel selectivity, but save where the differentiation is demonstrable and the rule of equality must govern. This recognizes the equality imperative and the need for contextual understanding without resorting to stereotypes assumptions. The Constitution places the fundamental duty of every citizen under Article 51AE to renounce the practices of derogatory to the dignity of women. The Supreme Court has also recognized that achieving gender equality requires not general removal from formal barriers, but active cooperation and support from all stakeholders. Therefore, for young men should create an environment where the women can do better things and there is no dignity and there is no fall in their dignity. Therefore, young men has a greater role to give a proper environment to their counterpart. Office la இந்த மாதிரி சில situations வரும். அப்போ you should
raise your voice if there is no proper dignity in the office. அது மாதிரி பல இடத்துல கோர்ட்லயும் வரலாம். ஒரு விஷயம் மதுரை ஹைகோர்ட்ல நடந்தது. 2 lady lawyers was trying to practice in the high court. அப்பதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல இருந்து அவங்க வந்துட்டு போவாங்க. என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு 2 பசங்க வந்து they started creating trouble. அதுல ஒரு பையன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போனான். எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா mentally is not all right. எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு எல்லாரும் was silent spectators. அதுல ஒரு 6 பசங்க மட்டும் they took up this issue, controlled that person. அந்த பையனை வந்து அப்புறம் FIR போட்டு உள்ள வச்சு, but finally he committed suicide னு வெச்சுக்கங்களே, because he was mentally not all right. பட் ஒரு 3 days யாருமே எந்த விஷயமே செய்யல. அவன் அப்படி பண்றாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியுது, that is wrong னு தெரியுது. Nobody was ready to take any action because he started abusing the person who was approaching him. அவரை பத்தி அபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம ஒரு 6 பசங்க வந்து அந்த பையனை கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த பையனை ஹேண்டில் பண்ணி, in spite of his abuse, in spite of his பிசிக்கலா ரொம்ப எல்லாரையுமே அடிச்சாப்ல அத அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணி எடுத்து பண்ணாங்க. அந்த 6 பர்சனையும் hats off to those persons. இப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்ததுன்னா you should act. You cannot wait for things to settle on its own. உங்ககிட்ட இருந்து அதை எதிர்பார்க்கிறோம், நீங்க வந்து செஞ்சே ஆகணும். அதைத்தான் யங் மென்னோட காம்ப்ளிமெண்டரி பார்ட்னர்ஷிப்ங்கிறது குறிப்பிடுறேன். Now come to International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. India is a signatory for all the international treaties. அதுல சில இதெல்லாம் நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கோம். அது பல விஷயத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சில விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. We need further implementation for those areas. One among them is protection of childhood and youth against exploitation. இப்போ எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் போக்சோல எவ்வளவு கேசஸ் வருதுன்னு. அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, இனிஷியலா அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வந்த உடனே எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணிடுவாங்க, கேசஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல அஃபெண்டர் வந்து ஃபேமிலி மெம்பரா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கேசஸ்ல எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா காம்ப்ரமைஸ் போயிடுறாங்க. அது நல்லதா கெட்டதா? அந்த சைல்டுக்கு வந்து ப்ராப்பரா ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. ஃபியூச்சர்லயும் அது நடக்காதுன்னு எப்படி இருக்க முடியும்? So we are not adequately protecting the child from such abuses which is done by the family member themselves. Upon the protection for child and youth exploitation வந்து it is not being properly implemented in India. இது என்ன செய்யலாம்? இதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா? அது நீங்க தான் அதை முடிவு பண்ணணும். பல இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுது. அதுல ஒரே ஒரு கேஸ் நான் ஹேண்டில் பண்ணதை சொல்றேன். The same offender கேஸ் பண்றாங்க, எஃப்ஐஆர் பதிவாகுது. பதிவானோடனே சித்தி சித்தப்பா அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்றாங்க. சரி, அவங்க சொல்றது அந்த குழந்தைங்க கேக்குதுங்க. சரின்னு அந்த கேஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுது. Again the same offender is doing the same thing. அப்ப அந்த குழந்தை போய் அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ண அந்த சித்தியை போய் கேக்குது, நீங்க தானே சொன்னீங்க, நான் அதனால தான் கேஸை வாபஸ் வாங்கினேன், இப்ப திரும்பி அவர் பண்றாரு, நான் என்ன செய்யட்டும்னு கேக்குது. நீ என்ன வேணா செஞ்சுக்க, இனிமே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு கை விட்டுறாங்க. She is in a mess.
ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது, பண்ணினா அந்த குழந்தைய வந்து ப்ராப்பராக அட்வைஸ் பண்ணணும், ஒன்று அந்த குழந்தைக்கு ப்ராப்பரான என்விரான்மெண்ட் கொடுக்கணும். எதுவுமே பண்ணாமல் எதுவுமே ப்ராப்பராக செய்யாமல் அந்த மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதை விடவே விடாதீங்க. The next is, the mindset should change, cultural transformation and call for sensitivity and accommodation should be there. Chief Justice D.Y. Chandrachud has also stated in one of the summit that structural barriers to judicial representation mentioned that old boys club and informal networks keep out women out, and this mindset should change. அந்த ஓல்ட் பாய்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற இதில் சில பேர் இருக்காங்க, அவங்க சொல்றது மட்டும்தான் சில இடத்துல நடக்குது. அந்த மைண்ட் செட் ஷுட் சேஞ்ச். இப்போ வர பிராக்டிக்கலுக்கு என்ன தேவையோ அது நிறைய மாறி வரணும். அந்த மாதிரி மாறி வர்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Now come to one of the facet of women-centric issues is live-in relationship. It is a cultural shock to several persons. With pain, I want to record these things. Over the last 6 months, I was handling bail portfolio. அதில் குறைஞ்சது ஒரு 10 கேஸ் இந்த மாதிரி லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் கேசஸ் வந்தது. Initially, more boys and girls both think it is a modern. அதுக்கேற்ற மைண்ட் செட் எனக்கு இருக்குன்னு நினச்சி ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. But as days move on, the relationship started soaring. The most affected is women. Absolutely, there is no legal sanctity in the relationship, no protection for women at all. When the relationship is started soaring, the women are being accused of their character. அந்த பையனே சொல்றான், நீ லிவின்ல தானே இருக்க, நீ கேரக்டர் சரியில்லைன்னு சொல்றான், ஓப்பனா சொல்றான். In all the 10 cases, அந்த லேடிஸ் வந்து என்கிட்ட சேம்பர் சிட்டிங் வேணும்னு கேட்டாங்க. I gave them. யூனிஃபார்மா எல்லாரும் சொன்ன ஒரு விஷயம், let him marry me. இமீடியட்டா விட்டுட்டு கூட போயிடட்டும், நான் இமீடியட்டா டைவர்ஸ் கூட கொடுத்துட்றேன், பட் let him marry me. நான் எது சொன்னாலும் அவங்க காதல விழல, எது சொன்னாலும் கேட்குற மூட்ல இல்லை. அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னே தெரியல. கிளிப்பிள்ளை சொன்ன மாதிரி they said this. They want social recognition, அவ்வளவுதான். ஜெனரலா போக்சோல பண்ற மாதிரி I asked whether shall I impose victim compensation மாதிரி அவனுக்கு கொடுக்க சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்டா, அதுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனா, வேண்டாம், எனக்கு என்னால அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியல. நீ காசுக்காதானே என்கிட்ட படுத்தேன்னு சொல்லுவான், எனக்கு வேண்டான்னு அந்த பொண்ணு. நான் வந்து அந்த victim compensation நினைச்சேன். She opened my eyes and said no. என்னால் அந்த 10 குழந்தைங்களோட வலிய புரிஞ்சுக்கதான் முடிஞ்சது. நைட் அழதான் முடிஞ்சது. அந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியல. இது என்ன சொல்யூஷன் எனக்கு தெரியல. ப்ளீஸ் டெல். ஆனா நான் ஒரே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லியிருந்தேன், இதை கந்தர்வமா கல்யாணமா எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மேரேஜ்ங்கிற ஒரு ரெகக்னிஷனை கொடுத்துட்டா
At least, and the ladies, they will come out of the guilt. Whether that is possible, நான் செஞ்சிட்டேன், அது வந்து it has to be tested in the appellate courts. நீங்க தான் சொல்லணும் இதை. சரி, having said so, we have to understand one more thing. In the live-in relationship is a direct outcome of delay in granting divorce. The complication created by the parties and the advocates. I quote, I repeat, advocates also creating problem in divorce. Once the parties cannot live together, it is always better for mutual divorce. But the parties take the divorce as a sword, try to attack the spouse and the family. Children literally football madri udachu nagathraanga. The fight is and avanga ayas varaiku fight பண்ணிட்டே இருப்பாங்க போல. சில கேसेस எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் பார்ட்டிஸ் கூப்பிட்டு வச்சு பேசினா போறோம், ரெண்டு பேரும் ஹை பிட்ச்ல கத்துறாங்க. they forget that it is a court. அந்த அளவுக்கு they go and fight. இதுல சரி, let them fight, but advocates ஓட ரோல், advocates பல இடத்துல wrong advice கொடுக்கறாங்க. For the sake of case and for the sake of making the case a strong, unnecessary allegations, untrue allegations are being given by the advocates. அது ஒரு கேஸ்ல என்னாச்சுன்னா, abusive allegation against father-in-law. அந்த கேஸ மீடியேஷனுக்கு அனுப்பிச்சா அந்த father-in-law அழறாரு. He is a village person doing odd works பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு village. இவங்க வந்து மெட்ராஸ்ல இருக்காங்க. நானா இப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு. மீடியேஷன்ல அந்த மீடியேட்டர் gave an opinion to me that அவர் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சரி, அவங்கள வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அசிஸ்டட் ப்ரொஃபஷனல் கவுன்சிலிங் ஒன்று அனுப்பிச்சேன்னா அவங்களும் அதே ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறாங்க, அவர் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்கிறாரு. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டால் இல்லைங்க வக்கீல் தான் இதை போட சொன்னாங்க அப்படிங்கிறாங்க. தர்மமா அது? ஏற்கனவே சண்டை போடுறாங்க, இன்னும் நீங்க ஆட் பண்ணலாமா அதுல? இதெல்லாம் செய்யாதீங்க. Most of the cases wrong advice by the advocates. அது எதுக்கு பண்றாங்கன்னா காசுக்கு தான், ப்ரொஃபஷனல் இன்கத்துக்கு தான் பண்றாங்க. The profession has gone to that extent. Earning is more than the virtues, which is absolutely wrong. You should change your mindset, be sensitive, responsible and professional. Before concluding, I advise all of you to maintain good physical and mental health, especially for women, since women's priority of health is last in their list. Most of the women, they don't have their health in the list at all. That is more important. And all women, please maintain good health. And men healthy irka vendaman na sollala, நீங்களும் இருங்க. உங்களோட ஹெல்த்தை வந்து உங்க அம்மாவும் உங்க வைஃபும் கேர் பண்ணுவாங்க, பட் விமன் வில் நாட் டேக் கேர். தட் இஸ் வை ஐ எம் சேயிங் திஸ். And I conclude this: the black coat you wear is of immense responsibility. The path towards formal compliance and anti-discrimination, genuine transformation in mindset, safeguarding culture, equality, dignity, justice for all women and for all human beings and the society at large. Annala Matru Shakti, it's more important. நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் 10% கூட அச்சீவ் பண்ணல, 100% அச்சீவ் பண்ணணும் இன் ஃபியூச்சர். இங்கே வந்து எனக்கு சொன்னாங்க 400
400 பேரா லேடிஸ்? 600 லேடிஸ் இருக்கீங்களா? அந்த 600 லேடிஸையும் I wish them good profession and also to enter the judiciary. Thank you so much. So, now it's time for question and answer session. தமிழ்லையும் கேட்கலாம், அந்நிய மொழி ஆங்கிலத்திலையும் கேட்கலாம். நானும் ஏதாவது ஜென்ரலாக இருந்ததுன்னா வக்கீல் ஆன்சர் பண்ணுவார், ரொம்ப லீகலாக இருந்தால் டெக்னிக்கலாக இருந்தால் ஜட்ஜ் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. சார் கேளுங்க, ஏதோ கேட்கணும்னு சொன்னீங்க. Do I have to introduce myself or I can straight go with the question? Just do the questions. Yes. I heard regarding the live-in relationship. About a week back, there's a judgment given that in Delhi or somewhere, you have to register if you're going to live in, otherwise it is not valid. So that's one way of stopping all that is live-in relationship must be reported in police or declared in any register like register marriage. So live-in relation should be brought under record. அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் பிரச்சனையே இல்லையே, பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அது இனிமே கம்பல்சரி ஆக்கணும், லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வரணும், கம்பல்சரி ஆக்கணும். எஸ். Good afternoon, ma'am. I am Santana Lakshmi from GLC Coimbatore. ஒவ்வொரு பொண்ணுமே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் வராங்க. அதுவும் மேரிட் விமன் வந்து எல்லாத்தையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு தான் வரோம். எவ்ரி கேர்ள் வந்து அங்கே முன்னாடி வரும்போது சம் த்ரெட்டன், சம் அப்யூஸ், அதுவும் பர்டிகுலராக வந்து இந்த அட்வொகேட் ஃபீல்டுன்னு வரும்போது அதை நாங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நாங்கள் இன்னும் மேலே மேலே நாங்கள் எப்படி மேம் வர்றது? ரொம்ப கஷ்டம்தான். யூ நீட் அ காட் ஃபாதர். அது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். பட் என்ன பண்ணணும்னாக்கா கான்சென்ட்ரேட் இன் யுவர் ஒர்க். அந்த ஒர்க் மூலமாக நம்மளோட எக்ஸ்பர்டைஸ் வெளியில் தெரியும் போது வி பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெகக்னைஸ்ட். அதுக்கு வந்து நான் ஜென்ரலாக சொல்கிறது எப்படின்னாக்கா, ஒரு மென் போடுற ஒர்க்கோட விமன் ஹேஸ் டு டூ இட் த்ரைஸ். ஏன்னா 3 மடங்கு போட்டால் தான் நம்ம வெளியில் வர முடியும். அது மாதிரி போட்டால் தான் வெளியில் வரலாம். Thank you, ma'am. Very harsh, but do it. Sure, ma'am. ஆக்சுவலாக என்னோட ஒய்ஃபும் அட்வொகேட் தான், என்னோட டாட்டரும் அட்வொகேட் தான். என் ஒய்ஃபுக்கு இதே ப்ராப்ளம் இருந்தது மேடம் சொன்ன மாதிரி. அவங்க டெலிவரி ஆன டைமில் வந்துட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள். அவங்க ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் டூ மச். ஸோ அவங்க கோர்ட்டுக்கு கொஞ்ச நாள் வராமல் அவங்க கேஸ் எல்லாமே நான் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. டபுள் த பர்டன். அந்த மாதிரி யாராவது உங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு பேக்கிங் கிடைச்சா வெல் அண்ட் குட். அப்படி இல்லைன்னா அந்த சப்போர்ட் இல்லாமையே ஒர்க் பண்ணி மேலே வந்த நிறையா ஏடி அட்வொகேட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். ஒன்றும் பண்ணலாம். ஒரு 3 பேர் இல்லாட்டா ஒரு 4-5 பேர் லேடி அட்வொகேட்ஸ் ஜாயின் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே மேம். அது ஒன்றும் மியூச்சுவல் சப்போர்ட்டில் போயிட்டே இருக்கும். அது அந்த மாதிரி பண்ணலாம். சார் வந்து அவங்க டாட்டர் பண்ணதான் சொன்னாங்க. பட் எனக்கு பின்னாடி என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் இருக்கிறாரு. ரொம்ப சந்தோஷம், நல்ல விஷயம் தானே. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். என் பேர் ராணியா சௌத்ரி. எனக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் ஆரம்பிச்சப்ப ஐ ரியலைஸ் தட் நிறையா பேர் சொன்னீங்க, லைக் ஜுடிஷியரி ஃபீல்டில் இருக்கிறது, ஈவன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ். I realized that growing up, படிக்கும் போது இவங்க யார் பற்றியும் படிக்கலை. ஆஸ் லைக் women freedom fighters இல்லாட்டி women in judiciary அப்படின்னு படிக்கும் போது தனியாக தான் போய் படிக்க வேண்டியது இருக்குது தவிர, whereas education systemல இல்லாதது is a very sad thing to note about, because
education system la irunda, I feel like more women would come about outside to be like, okay, I also want to do this. So on the representation education liye illadappa, that's very sad. And neenga solrala, I feel a lot of like shame for our education system itself, and I don't understand why that's the case also. நான் ஒரு புக்கு படித்தேன், அதில் பியூட்டிஃபுல் ட்ரீன்னு ஒரு புக்கு, அதில் லேடிஸுமே இருந்திருக்காங்க, டீச்சர்ஸே இருந்திருக்காங்க. பட் ஏன் சடனாக அந்த ஃபால் இருக்குன்னே தெரியல. நடுவில் வந்து மேபி இது இன்வேஷனால், இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த விமன் இன்வேஷன்லேருந்து அந்த ட்ராப் அவுட்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கும் போல். எனக்கும் அது ஒன்றும் என்னென்ன புரியல. வை தட் ஃபால் இன் விமன் ரெப்ரசன்டேஷன் இன் ஆல் த ஃபீல்ட்ஸ். இதை படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல. துர்கா பாய்ங்கிறவங்க கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளியில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் இந்த கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளின்னு எனக்கு தெரியல. ஐம் நவ் 59, நியரிங் 60. 60 வருஷமா எனக்கு தெரியலன்னு ஐ ரியலி ஃபீல் அஷேம்ட். நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி தரல, எல்லாமே நம்மளே பார்த்து பார்த்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ மேடம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று, இட்ஸ் நாட் அன் இன்சிடென்ட். ஆதிசங்கர் இந்தியா முழுக்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் சேலஞ்ச் பண்றாரு, இல்லை உங்க கோட்பாடு தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மந்தரா சர்மா. அப்போ வந்துட்டு அவங்க 2 பேருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் செய்ய, நம்ம 2 பேரும் டிபேட் பண்ணலாம், நான் ஜெயிச்சா நீ ஏன் வழிக்கு வா, நான் ஜெயிச்சா நீ உன் வழிக்கு வர்ற. அப்போ யார், who will be the judge? அந்த மந்தனா சர்மான்றவருடைய ஒய்ஃப் உபயா பாரதி, அந்த அம்மா, ஷீ இஸ் த ஜட்ஜ். அந்த 2 பேருக்கு நடுவில் அந்த அம்மா ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்றாங்க, ஒரு வாரம் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு அப்புறம், இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் தோத்துட்டார், ஆனால் நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே இது அப்படின்றதுனால அவருக்கு பதில் இப்போ நான் உங்களோட ஆர்கியூ பண்ணுறேன். ஸோ வெரி ஏன்ஷியன்ட் பாரத். பெண்கள் அந்த அளவுக்கு உயர்வாக இருந்திருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் நம்ம கண்ணகி, அதே மாதிரி ஔவையார், 2 மன்னர்கள் கூட சண்டையை அவங்களுடைய திறமையினால போய் நிறுத்தியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பெண்கள் ரொம்ப உயர்வா இருந்த சமுதாயம் இது. ஏன் நடுவில் என்னாச்சு அப்படின்னா, 1000 வருஷமா மொகல் இன்வேஷன் வந்தப்ப வந்து பார்பாரிக் ரேப் ஆஃப் விமன். அதனால விமனை ரொம்ப பொத்தி 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 வளர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தாங்க. வெளில போகாத இரு, கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும், பத்திரமா வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் சேம் திங் ஹேப்பன். அப்போ நம்ம விமனை வந்துட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம ஒத்திக்க வச்ச சூழ்நிலை வந்தது. அப்படித்தான் பெண்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம்னு சொல்லிட்டு சொன்னப்போ தான் பாரதி சொன்னார், அந்த காலம் இனிமேல் மாறணும். அவர் சுதந்திர பாட்டு பாடும்போது தான் இதை சொல்கிறார், அந்த காலம் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு 1000 years டார்க் பீரியட் தான் அந்த விமன் பீரியட், பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்வேஷன்ஸ். நம்முடைய ஒரிஜினல் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பவர் பார்வதி, வெல்த் லக்ஷ்மி, நாலேஜ் சரஸ்வதி, ரிவர்ஸ் கங்கா, யமுனா, காவேரி, ஆல் எல்லாமே விமன் தான் நம்ம போர்ட்டிஃபை பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த 1000 years டார்க் பீரியட். இப்போ we are coming back திரும்ப, அவ்வளோதான். அதுக்கு நம்முடைய பழைய கதைகள், நம்ம பெண்கள் எப்படி இருந்தாங்கிறதெல்லாம் இட்ஸ் கோயிங், அதெல்லாம் நம்ம படித்தோம்னா இட்ஸ் an inspiration for us. Very simple. And also one more question that I wanted to ask. நீங்க பாக்ஸோ பத்தி பேசும்போது பிளஸ் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஸ் பத்தி பேசும்போது ஈவன் ரேப் கேசஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க. ஆஸ் அ காமன் மேன் வெளியிருந்து நியூஸ் இந்த கேசஸ்லாம் பத்தி பார்க்கும்போது நான் கொஞ்சம் படிச்சதுலையும் அண்ட் லுக்கிங் அட் இட் ஃப்ரம் அ லீகல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் ஃப்ரம் அ காமன் பர்சன், அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு விக்டமை வந்து டக்குன்னு சைலன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. Like it at the end of the case it always feels like victim வந்து அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்றத வந்து ஹைட் பண்ணிக்கணும், பிகாஸ் இட்ஸ் a shameful thing அப்படின்னு ஆக்கிடுறாங்க, எஸ்பெஷலி இந்த ரேப் கேசஸ்லாம். அதுக்கு எதுவும் லீகல் கோர்ஸ் மாதிரி இல்லையா? why does the victim have to change it and not the abuser? இல்லை நிறைய கவுன்சிலிங் போகிறாங்க அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பிடிஜேஸ் கூட போகிறாங்க. நிறைய அவங்களோட பேசுகிறாங்க. அந்த அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ முதல்ல அவங்கள அந்த அந்த ட்ராமாலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபீல்டில் அவங்கள போடுறதுக்கு என்னெல்லாம் எஃபர்ட் இருக்கோ அத்தனையும் செய்கிறாங்க. அது நிறைய நடக்குது. அது அந்த பேக்கப் இருக்குது பாருங்கள், அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வித் செட்டப் அண்ட் பேக்கப் அது இருக்குது.
ஆனால் இட் டேக்ஸ் டைம். அதில் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன், விமன் கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த ஏரியாவில் நிறையா இருக்குது. இன்னும் நிறைய பேர் வேணும், எங்களுக்கு ஆள் தேவை ஆக்சுவலாக. From like outside perspectiveல எப்படி இருக்குன்னா it feels like அவங்க வந்து இந்த aspect அவங்க வாழ்க்கையில நடந்ததை வந்து மறைச்சிடணும். Because it's stigmatized and it's wrong and as a female they will change how they look at you. மீடியா பக்கம் போகாதீங்க, ஏன்னா மீடியாவில் நிறைய ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வருது. வில் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தி அந்த இண்டிவிஜுவலை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி, ஏன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி என்னெல்லாம் செய்கிறோங்கிறது வெளியில் ரொம்ப வருது இல்லை, ஏன்னா அவங்களோட சேஃப்டிக்காகவும் அது வருது இல்லை. ஆனால் நிறைய நடக்குது. எக்ஸ்டென்சிவ் ஃப்ரேம் கவர்மெண்ட்டே நிறைய சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, குட் ஈவினிங் மேம். முடியாதனால என்ன அப்படின்னா அக்யூஸ்ட் சைடு என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த உமன் வந்து அடல்ட்டு, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சோஷியல் அப்டாக்கிள்ஸ் அது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், லைக் கேஸ்ட்டு பட் அதர் ரிலேட்டட் அப்டாக்கிள்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இது வந்து சோல்லி அந்த மிஸ்கான்செப்ஷன் மட்டும் கிடையாது. ஸோ அவங்க அந்த அக்யூஸ்ட் இதுதான் டிஃபெண்டாக வச்சார். நான் சொன்ன விஷயத்தை வச்சு மட்டுமே அவர் வந்து நம்பலை. ஸோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நடக்காது, இது வந்து சோஷியல் அப்டாக்கிள்ஸ் லைக் கேஸ்ட் இஷ்யூஸ் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது, ஸோ நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு சொல்லிட்டு டிஃபெண்ட் வச்சாங்க. ஸோ அதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அக்யூஸ்னால வந்து ப்ரூஃப் பண்ண முடியும், அதாவது அந்த ப்ராசிக்யூட்டரிஸ்னால வந்து ப்ரூஃப் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இது வந்து சோல்லி மிஸ்கான்செப்ஷனால மட்டும் நடக்கல. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அடல்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சோஷியல் அப்டாக்கிள்ஸ் பற்றிலாம் ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதனால இது வந்து கன்சென்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா லவ் அண்ட் பேஷனாக தான் இருக்குது, ஆஃப் ஹர் ஓன் ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா சோஷியல் அப்டாக்கிள்ஸ் லைக் கேஸ்ட் அண்ட் ஆல் இருக்குல்ல மேம், ஸோ இந்த கேஸ்ட் ரிலேட்டட் சோஷியல் அப்டாக்கிள்ஸ்னால அவங்களால இது பண்ண முடியாது. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன மேம்? எனக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுது. முதல்ல வக்கீல் பேசிட்டோம், அப்புறம் நான் பேசுகிறேன். இல்லை, இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்துட்டு ப்ரூஃப் மட்டும்தான். ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை ஒரு ஆம்பளை மேலே கொடுத்ததுனாலேயே ஹீஸ் அக்யூஸ்ட் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் ப்ரூஃப் பண்ண முடியாத ஒரே காரணத்தினாலேயே அவர் யோகியமானவர்னு கிடையாது. கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜட்ஜஸ் கோ ஒன்லி பை எவிடன்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அவைலபிள் அண்ட் மெட்டீரியல். நான் ஆக்சுவலாக ஒரு கேஸில் நான் வந்துட்டு மேட்டர் ஆஃப் பிரின்சிபல் ரேப் கேஸ் இது வரைக்கும் நடத்தினதே கிடையாது. அது மேட்டர் ஆஃப் பிரின்சிபலாக வச்சுருக்கேன், ரேப் அக்யூஸ்ட் அப்பியர் ஆக மாட்டேன். நான் ஒரு கேஸில் நான் அப்பியர் ஆனேன். அப்போ ஜட்ஜ் வாஸ் ஒண்டரிங், கார்த்தி ஆர் யூ அப்பியரிங் திஸ் ரேப் கேஸ் லாஸ்ட் மீர். என்னென்னா அந்த பையனும் அந்த பொண்ணும் தனியாக இருந்திருக்காங்க, தே ஹவ் பீன் ஹேவிங் ரெகுலர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். அன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த பையன் வந்துட்டான், அவங்க அப்பா வந்துட்டார், அந்த பொண்ணு ஐயோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டான்னு சத்தம் போட்டுருச்சு, he was made an accused. அதில் எவிடன்ஸ்லேயே சப்சிக்வெண்ட்டாக அது வெளியில் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் என்ன அப்படின்னா இட் வாஸ் வித் கன்சென்ட் அப்படின்னு தான் எடுப்பாங்க. பட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்டென்ஷனல் மேட்டர்ஸ், இன்டென்ஷனை ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். அது சீட்டிங் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வர முடிஞ்சால் சீட்டிங்கில் கொண்டு வர முடியும். நத்திங் மோர் தென் தட். சார் அதே மாதிரி செக்ஷன் 69 ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது, மேரியிங் பை சப்ரஸிங் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது சார். அதில் அந்த ஐடென்டிட்டிஸில் ரிலீஜியன், கேஸ்ட் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுமா ஆகாதா சார்? கட்டாயம் ஆகும். ஆகுமா சார்? கட்டாயம் ஆகும். ஒரே எக்ஸாம்பிள் லவ் ஜிகாத். இப்போ நிறைய இந்த லவ் ஜிகாத் கேசஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் என்டையர் பேக்ரவுண்டும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு. தேங்க்யூ. Good evening, ma'am. Yeah, ma'am here. Good evening, sir. So, ma'am, I have just two questions. The very first question is that I am GV Investiram Shankar from Government Law College, Tiruchirappalli. Ma'am, இப்போ நீங்கள் டிவோர்ஸ் மேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி செட்டில்மெண்ட்ஸ் மீடியேஷன்ஸ்லாம் சொன்னீங்க மேம். அது எல்லாமே ஏடிஆர் தான் மீடியேட் பண்ணுறாங்க. I am currently doing my half-day 1-year internship for half days as paralegal aid member, ma'am. So நான் டெய்லி பார்க்குறது minimum there will be 15 to 18 petitions, out of which there will be 3 petitions of divorce matters for mediations. சரி, நம்ம அதுக்கு அடுத்த டேட் ஜட்ஜஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய செக்ரட்டரிக்கிட்டேயோ இல்லை மெம்பர்கிட்டயோ போகுது, சார் டேட் பண்ணுறாரு, புட்டப் பண்ணுறாரு, அண்ட் தென் அடுத்த டேட் போகும்போது we are sending notice continuously, but not both the parties are appearing. Even petition ரைஸ் பண்ணக்கூடிய மெம்பருமே அப்பியர் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க.
அண்ட் அகைன் லேட்டர் அந்த மீடியேஷன் ஏடிஆரில் இருக்கக்கூடிய பெட்டிஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக டிஸ்மிஸ் தான் ஆகுது. இப்போ அந்த மாதிரி டைமில் வாட் வில் பி தி இது motor vehicle claims அப்படின்னா ஓகே மேம், பட் how about the divorce cases and land disputes? இப்படி வரும்போது அந்த இடத்துல உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னவா மேம் இருக்கும்? நெக்ஸ்ட் நம்ம டேரெக்டாக வந்து கோர்ட்டு தான் அப்பியர் பண்ணணும். மீடியேஷன்னாலே ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டா தான் மீடியேஷன். ரெஃபரே ஆகிறதே அந்த போத் பார்ட்டிஸ் கன்சென்ட். If one party is not appearing, it amounts to not giving the consent or he is not willing to proceed further in the mediation. Then it has to refer back to the court. Okay, ma'am. And my second question is that regarding a POCSO matter, ma'am. And also in the same 87th day of the accused arrested, you get granted him a mail, ma'am. Out of which trial court they are following norms. Not only for the POCSO cases, but also for the every offences they are following certain norms. Like dismiss days, we can grant bail. If there is no previous offences, we can grant bail. Whether the norms are, whether following norms are right, ma'am. Because even the accused has own fundamental rights. POCSO accused க்கு என்னங்க fundamental right? Charge sheet was not filed for 60 days, ma'am. But bail நாங்கள் ட்ரையல் கோர்ட்டில் 2 times வந்துட்டு எங்கள் சீனியர் போட்டிருந்தாரு. டிஸ்மிஸ் தான் ஆச்சு. நார்ம்ஸ் கிளியராக சார்ஜ் ஷீட் போடல மேம். அதை நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணி சொன்னோம். லேட்டராக நீங்கள் பெயில் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கும் போது மதுரை பெஞ்சில் நீங்கள் தான் 87th டே தான் பெயில் கிடச்சிது. நியர்லி டு ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில். அப்படிங்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஷீட் போடல ஒரு இடத்துல. ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில் வர டைமில் பெயில் வருது அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக ஸ்டாச்சுட்டரி பெயிலே வாங்கிடலாம்ல மேம். அதுக்கு அது ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி கிடச்சிருதுல்ல. ஹாப்பி. பட் ஃபைலிங் ஆஃப் சார்ஜ் ஷீட் மேம், அது இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஃபார் தி இந்த ட்ரையல் கோர்ட்ஸில் இருக்கிற ஜட்ஜஸ் எல்லாம் தேர் அண்டர் ட்ரெமெண்டஸ் ப்ரெஷர் இன் தியர் ஒர்க் பிளேஸ். சில இடத்துலலாம் சில ஏரியாவில் போக்சோ நிறையா உண்டு, சில இடத்துல நார்காட்டிக்ஸ் கேசஸ் நிறையா உண்டு, சில இதில் மர்டர் கேஸ் நிறையா உண்டு. இந்த 3 ஏரியாலையும் the trial courts are following certain norms. நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் போலீஸும் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுறாங்க. there is a scheme followed on the side of the police also. அவங்க வந்து ஒவ்வொன்றும் இத்தனை தேதியில் போடணும். 3 ஒரு சார்ட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க, 3 கலர் வச்சு, க்ரீன், ஆரஞ்ச், ரெட்டு. க்ரீன்னா டைம் இருக்குது, ஆரஞ்சுனா டேஞ்சர் பிளேஸ், ரெட்டுனா இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் தி பீரியடுக்கு மேலே போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ தே ஆல்சோ இன்சிஸ்ட். நிறைய நடக்குது. சில இடத்துல வந்து சில காரணங்களுக்காக நடக்காமல் போகுது. அது ப்ரெஷரும் இருக்குது. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் மேம். மேம், யூஸ்வலாக அட் த பிகினிங் வந்து உமன் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு போகிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜூனியராக தான் இருப்பாங்க ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸில். அண்ட் தென் அதிலிருந்து வெரி லிமிட்டட் உமன் தான் வந்து தனியாக ஆஃபீஸ் போட்டு போகிறாங்க. அண்ட் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வந்து ரிமைன் அஸ் அ ஜூனியராகவே இருந்துடுறாங்க. அப்படி தனியாக ஆஃபீஸ் போட்டு போகிறப்போ அந்த உமன் கிட்ட வந்து பார்ட்டிஸ் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப மோஸ்ட்லி ஃபார் ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ் ஃபார் கன்சல்டேஷன்ஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் போகிறாங்க. ஏன் ஒரு மென் அட்வொகேட்டை பிலீவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உமன் அட்வொகேட்டை பிலீவ் பண்ணி எந்த பார்ட்டிஸும் போக மாட்டுறாங்க? இந்த இஷ்யூஸ் வந்து எப்படி மேம் அட்ரஸ் பண்ணுறது? ரொம்ப கஷ்டம்தான். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் கவர்மெண்ட் ப்ளீடர்ஸ் ஆஃபீஸ். அவருக்கு வர முன்சிபல் லா கேசஸ் பூரா எனக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஸோ அவரோட மெக்னானிமிட்டியில் தான் நான் சொல்லணும் அதை. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரணும் அப்படின்னா வரும். அதில் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ ஸ்டார்டட் மாஸ்டரிங் இட். இப்போது முன்சிபல் லாவில் ஏதாவது டவுட்டுனா என்ன கேட்கலாம். அந்த மாதிரி அதாவது நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வி ஷுட் பிகம் இன்டிஸ்பென்சபிள் ஃபோர்ஸ் இன் தட் ஏரியா. இதுனா இவங்களை கேட்டால் தெரியும், அப்படி போயிடணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் சட்டத்தை அந்த ஏரியாவில் மாஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் கேசஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் கம் டு யூ. Good evening, ma'am. First, I want to express my heartfelt happiness on seeing you at this conference, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah. This is Vasanta Kirba here from Hindustan University. First, I have to express my heartfelt happiness on seeing you at this conference, ma'am. Because நான் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களை நான் அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜில் நான் உங்களை பக்கத்துலேருந்து பார்த்துருக்கேன். ஆக்சுவலி ஐம் எக்ஸ் ஜூனியர் ஆஃப் மிஸ்டர் என் திலீப் குமார் சார். ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு சீயிங் யூ ஹியர். ஐம் டூயிங் மை பிஜி ஹியர், மேம். தென் ஐம் கோயிங் ஆன் டு மை கொஸ்டின். நீங்கள் இப்போ ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும்போது ஒரு ப்ரொவிஷன் வந்து ஒன்று இருக்கும், பட் ஆனால் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸும் அந்த விக்டிமோட நிலைமையும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கும்.
பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும்போது நீங்கள் எப்படி மேம் ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா உங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஒன்று இருக்கும், பட் ஜட்ஜஸ் ஷுட் நாட் பி பயாஸ்ட் ஆன் தேர் பர்சனல் ஒப்பீனியன். ஸோ உங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் ரைட்டிங் எப்படி மேம் இருக்கும்? ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாது, பட் உங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அபவுட் த விக்டிம் ஆர் த கேஸ் ரெஸ்பாண்டன்ட். ஸோ வாட் வில் பி யுவர் ரைட்டிங் மேம்? வாட் வில் யூ டிசைட்? ப்ரொவிஷனுக்கு உட்பட்டு செய்கிறது ஒன்று, ப்ரொவிஷனை கொஞ்சமாக பெண்ட் பண்ணி செய்கிறது ஒன்று, ப்ரொவிஷனை அப்படி உடச்சி செய்கிறது ஒன்று. உடச்சி செய்யவே முடியாது, லேசாக பெண்ட் பண்ணி செய்ய முடியும். அதை எப்படியாவது அந்த 4 கார்னர்ஸ்குள்ளே அதை கொண்டு வரத்துக்கு என்ன முயற்சி இருக்கோ அத்தனையும் செய்வோம். இல்லை, ஒரு நிமிஷம் அந்த இது மைக் கொடுக்க சொல்கிறாங்க, வர்றாங்க. சொல்லுங்க. அந்த மைக் வச்சிருக்கவர் எங்க போனாரு? ஓகே. ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு ரேப் நடக்குது அப்படின்னா எல்லாத்தோட ஸ்டோரியிலையும் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. ஒரு நார்மலான ஒரு கேர்ளுக்கு ஒரு ரேப் நடக்குதுன்னா இங்கே எல்லாத்துக்கும் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்குதானா? கிடையாது. இப்போ நார்மலாக டெல்லியில் ஒரு ரேப் கேஸ் நடந்திருக்கும், நிர்பயா கேஸ். அந்த கேஸ்க்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடச்சிச்சு. அதே ஒரு வில்லேஜில் ஒரு நார்மலான ஒரு கேர்ளுக்கு நடந்தால் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்குதா மேம்? கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ரொம்ப டிலே ஆகுது. இப்போது நார்மலாக இப்போ ரீசெண்டாக டாக்டர் ஒரு ரேப் கேஸ் நடந்துச்சு கல்கத்தாவில். எல்லா இடத்துலையும் அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துச்சு. அதுவே ஒரு ரேப் ஒரு நார்மல் கேர்ளுக்கு, ஒரு படிக்காத பொண்ணுக்கோ, ஒரு +2 முடித்த பொண்ணுக்கோ நடந்துச்சுன்னா இந்த சோஷியல் மீடியா அதை கவர் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல, நம்மளும் அதுக்கு ஸ்பீடான ஜஸ்டிஸ் கொடுக்குறோமான்னு தெரியல. இப்போ ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, வந்து நிறைய வரதட்சணை, அதாவது அந்த பொண்ணு வரதட்சணை கொடுத்தும் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இதுவே ஒரு அவ்வளோ வரதட்சணை கொடுத்தே அந்த பொண்ணு கொடுமைப்படுத்தி சூசைட் பண்ணிட்டாங்கிறது தான் பேசுகிறாங்க. ஒரு 3 பவுன் கொடுத்த இடத்துல வரதட்சணைனால சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா அதை பெருசாக பேசுறது இல்லை. ஸோ ஒரு ஹை பொசிஷன்லையும் ஹை லெவல்லையும் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் நடந்தால் மட்டும் இந்த சொசைட்டி அவ்வளோ கிளியராக கவர் பண்ணுறாங்க. அதை நம்ம எல்லாரும் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸே அந்த பொண்ணுக்கு ரேப் கேஸ் நடந்தது எல்லாரும் ஸ்டோரி வச்சுருந்தாங்க. அதுவே எனக்கு நடந்திருந்தா வச்சுருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. இதுவே நார்மலாக நான் ஒரு 12th முடிச்சிருந்த பொண்ணா எனக்கு ரேப் நடந்துருச்சானா எல்லாத்து ஸ்டோரியிலே நான் இருப்பேனான்னு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஸோ என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா, உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் நடந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வாய்ஸ் அவுட் பண்ணாதான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸும் ஒரு பொண்ணை படிக்கிறதுக்கு தைரியமாக அனுப்புவாங்க. எது எங்கே நடந்தாலும் யாருக்காக இருந்தாலும் கேட்பாங்க, நமக்கும் நீதி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையை நம்மளும் தரணும், லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன எல்லாரும் தரணும் மேம். தேங்க்யூ. கண்ணு இங்க வா. உனக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன்? நடந்துட்டு தான் மேம் இருக்கு. இப்போ அதனால முதல்ல பாசிட்டிவா திங்க் பண்ணு. உனக்கு நடக்காது, சரியா? போ. அவங்க சொன்னதுக்கு ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன், அது நம்ம தான் காரணம். சோஷியல் மீடியால நம்ம தான் காரணம். we should not do it. சொல்றதா இருந்தா எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க, இல்லாட்டா சொல்லாதீங்க, அவ்வளவுதான். நம்ம தான் சில விஷயத்துக்கு ப்ராமினன்ஸ் கொடுக்குறோம், சில விஷயத்துக்கு ப்ராமினன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. அதுக்கு நம்ம தான் காரணம்.
குட் ஈவினிங் மேம். ஒன்று லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஏன்னா மணி 6:30 ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே. ஓகே, குட் ஈவினிங் மேம். ஒன் மோரா, அவ்வளோதான் ஃபைனல். ஓகே சரி. நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கல்ல மேம். குட் ஈவினிங் சார். இல்லை இங்கே எஸ் சொல்லுமா. நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கல்ல மேம், உமன்ஸ்க்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி ஹெல்த் கேர் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்கல்ல மேம். ஓகே மேம், நானுமே உமன்ஸ் தான் கொடுக்கணும்னு தான் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு கேஸ் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் மேம், எஸ்பி ஆஃபீஸ் வரைக்கும் போயிருக்கேன். என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்டு தான், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கேஸ் தான். அவள் என்ன பண்ணா, லவ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவளுடைய மைண்டு வந்து மாறிட்டே இருந்திருக்கு. ஒரு பர்சன் இல்லாமல் இன்னொரு பர்சன் அப்படி மாறிட்டே இருக்கிறதுனால அவளுக்கே வந்து ஒரு மெச்சூர்டாக வந்து யோசிக்க தெரியலன்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலே பையன் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணாங்க. 1 மாதம் 2 மாதம் அவங்களோட இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களுக்கு அது பிடிக்காம வீட்டில் இருந்து இத்தனைக்குமே அந்த பையன் தான் நகைலாம் போட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான். வீட்டிலேருந்து ஓடி வந்துட்டு இப்போ பெண்களுக்கு வந்து நிறையா ஃபேவரிசம் இருக்குது, சட்டத்தில் நிறைய உரிமைகள் இருக்குன்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்து நமக்கு ஃபேவரிசமாக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எஸ்பி ஆஃபீஸ் அட்வொகேட்ஸ் கொண்டு போயிட்டா. போனதுனால இந்த பெண்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் நடக்குதுன்ட்டு அவங்களுக்கு எந்த விஷயமே தெரியாமல் எனக்கு வந்து வீட்டிலலாம் என்னை சாகடிக்க பார்க்குறாங்க, என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல போயிட்டு என்னாச்சு, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து இவளுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் தெரிஞ்சிச்சு இவ தான் எல்லாருமே ஏமாற்றிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு. இந்த விஷயத்தில் இந்த பையன் தான் பெரிய கேள்விக்குறியாயிட்டான். இப்போது வந்து லவ் பண்ண பையனோட இருக்கா. ஸோ நீங்கள் பையனுக்கு ஃபேவராக இப்போ எந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுமே வந்து அதிகமாக இல்லை, பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால பசங்க வந்து எந்த கொஷின்ஸுமே கேட்க முடியல. பெண்கள் வந்து இதை வச்சு நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறேன். நான் அப்சல்யூட்டாக ஒத்துக்கிறேன், நிறைய மிஸ்யூஸ் நடக்குது. அதுவும் வந்து ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் வந்து நிறைய மிஸ்யூஸ் நடக்குது. அதுவும் வக்கீல் தான் காரணம். இப்போ வந்து டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் இதில் போடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் போட்டுறாங்க. அவங்க ஃபாரினில் இருப்பாங்க, இல்லாட்டா வேறு ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் பேச்சுவார்த்தை கூட இருக்காது, எல்லாரையும் போடுறாங்க. அதனால் என்கிட்ட பெயில் வந்துச்சுன்னா முதல்ல இன்லாஸ் அண்ட் அதர்ஸாக இந்த பெயில் என்னன்னு கூட கேட்க மாட்டேன். இன்லாஸ் அண்ட் அதர்ஸ் பெயில் கிராண்டட். ஹஸ்பண்டா சண்டை போடுங்க, நல்லா சண்டை போடுங்க, 2 பேரும் மீடியேஷன் போங்க, செட்டில் ஆகிக்கிறதா செட்டில் ஆகுங்க, இல்லைன்னா இங்கே வாங்க திரும்பி கன்சிடர் பண்ணுறேன், அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன். I absolutely agree with you. Misuse நிறைய நடக்குது. I really pity male in this and I'm supporting them. மேம் இது வந்து ஃபேவரிசமா பசங்களுக்கு நிறைய லாஸ் வந்து எனக்கு பண்ணுவாங்களா பார்லிமெண்ட்ல? பண்ணணும், நீங்க வாங்க வந்து எனாக்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா. எஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி டைம் அப். One last question sir. Good evening sir, good evening ma'am. This is Venkatesh from Government Law College Chengalpattu. Actually my question is quite related to dowry death. இப்போ ஒரு பொண்ணு மேரேஜ் ஆகி within 7 yearsக்குள்ள சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, ஒரு டெத் நடக்குதுன்னா it will be presumed as dowry death. ஓகே, வாட் இஃப் அவங்க 2 பேருக்கு டைவர்ஸ் நடக்குது, ஸோ ஒரு ஹஸ்பண்ட் மேலே வந்து அலிமோனி இம்போஸ் பண்ணுறாங்க. டேக் எக்ஸாம்பிள் அதுல் சுபாஷ் கேஸ், 5 crores வந்து அலிமோனி கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க, அவரால் கொடுக்க முடியல, தென் ஹீ கமிட்டட் சூசைட். ஸோ இப்போ அவங்க இறந்துருந்தாங்கன்னா அவருக்கு டவுரி டெத் அதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷனில் பனிஷ்மெண்ட் கிடச்சிருக்கும். ஸோ இவங்க 2 பேர் இம்போஸ் பண்ணி இவர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ இவங்களுக்கு அபேட்மெண்ட் டு கமிட் சூசைட்னு சொல்லிட்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாமா? அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஜஸ்டிஸ் நானா பட்டேக்கர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இஃப் டவுரி இஸ் இல்லீகல் தென் அலிமோனி இஸ் ஆல்சோ இல்லீகல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. வாட்ஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரிகார்டிங் திஸ் மேம்? It depends upon the facts and circumstances of each case. ஓகே, ஸோ இந்த செஷன் இதோட இது பண்ணிடுவோம். ஒவ்வொருத்தராக கை தூக்கினா மணி போய் ஆடுறோமா, ராத்திரி தான் அப்புறம் முடியும். இது ஏற்கனவே ஒரு தம்பி பின்னாடி போயிட்டா அப்படி ஓகே தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. தயவு செஞ்சு வேற யாரையும் மேல் கை தூக்கிறாதீங்க ப்ளீஸ். சாரி சார், ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். என்னோட பேர் சௌந்தர்யா ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் லா காலேஜ். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ வந்துட்டு உமனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் ஏதாவது பேசினேன்னா உடனே நீ ஃபெமினிசம் பேசுகிற அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து நார்மல் பர்சன் பேசியிருந்தாங்கன்னா ஓகே, ஈக்குவாலிட்டினா என்ன, எதுக்காக உமன்ஸுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்கிற லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பசங்களே இதை கேட்கும்போது அங்கே என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்? ஒரு அட்வைஸ் மென்ஸுக்கு இதை பற்றி. இது லா ரிலேட்டடாக தெரியலாமா, இதெல்லாம் சோஷியல் இஷ்யூஸ்மா இதெல்லாம். உங்களோட ஒரு அட்வைஸ். எஸ், அதாவது
இதில் வந்துட்டு இந்த சைடு பேசுனா ஃபெமினிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பக்கம் பார்க்கனா மேல் சாவனிசம்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மனசாட்சிக்கு எது நியாயம் தர்மம்னு தோணுதோ அதை பேசிட்டு போக வேண்டியது தான். தட்ஸ் ஆல். இல்லை, நான் ஐ ஆன்சர் தட். நம்ம டியூட்டியை சரியாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட்டை கிளைம் பண்ணால் யாரும் நம்மளை கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க. என்னோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். நான் கல்யாணம் பண்ணி போன உடனே உனக்கு அது தெரியுமா இது தெரியுமா என்ன, அதாவது அக்யூஸ் பண்ணி என்னை கார்னர் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு எண்ணம். நான் ஐ செட் எனக்கு தெரியும், தெரியாததை நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்க, நான் கற்றுக்கிறேன். அந்த மாதிரி நான் அட்ஜஸ்டிவாக போயிட்டதுனால ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் மிங்கிளிங் வித் தெம். அப்போ அந்த என்னென்ன டியூட்டி இருக்கோ அது அத்தனையும் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் கரெக்ட்லி. ஸோ என்னை அக்யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் ரைட்டாக ஏதாவது கிளைம் பண்ண எனக்கு நடக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டியூட்டி, தட் இஸ் வை ஐ செட் ஃபஸ்ட்டு டியூட்டி தென் ரைட். இஃப் யூ ஃபாலோ தட், தட் வில் கம். அதே தான் இதுக்கும். ஓகே, தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ். இந்த அமர்வு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. I request the delegates, please be seated. The most awaited session of this two-day conference, the cultural session, is about to begin now. I now request Kirtana Anil Shankar from VIT School of Law to handle this session. Good evening, everyone. To begin our evening, we present the Pushpanjali. In our tradition, this is the Ranga Puja, the formal worship of the stage. Through the offering of flowers, the dancers seek the blessings of Lord Nararaja, the Guru, and you, our esteemed audience. It is an act of surrendering the ego to the rhythm, ensuring that the space we occupy tonight becomes a temple of art. Please join us in this powerful prayer for the opening. Hello, check, hello, check, check, hello, check.
Good evening, everyone, distinguished guests and enthusiasts and friends. We are gathered here to celebrate a vibrant tapestry of culture, one that moves from the sacred roots of tradition to the urgent voices of modern world. Tonight, we journey through the divine, experimental and the empowering. To begin our evening, we present the Pushpanjali. In our tradition, this is the Ranga Puja, the formal worship of the stage. Through the offering of flowers, the dancers seek the blessing of Lord Nararaja, the Guru, and you, our esteemed audience. It is an act of surrendering the ego to the rhythm, ensuring that the space we occupy tonight becomes a temple of art. Please join us in this powerful prayer. भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बू फलसारभक्षितम् उमासुतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्
ಕಿಟಕಿನ ನಗದೆ ಕಿಟಕಿನ ನಗದಿ ಗಿಣಂಗದೋಂ ಗಿಣಂಗದೋಂ ದಿರ ಗಿಣಂಗದೋಂ ಗಿಣಂಗದೋಂ ಕಿಟಕಿನ ನಗದಂ ಕಿಟಕಿನ ನಗದೆ ಕಿಟಕಿನ ನಗದ चामर कर्ण विलंबित सूत्र मूषिकवाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र तत्कुरुतां दिक्कुरुते रक्किट तक दिक्किट तक किट तक तत्कुरुतां दिक्कुरुते रक्किट तक दिक्किट तक किट तक वामन महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते कांदी तक तक दिमि तक जोनु तक दिमि तक जोनु दलंगु तक दिक्कु तक्कुंदरि किटटो तोडगदां दक तोडगदां दकुंदरि किटटक तोडगदां दक तोडगदां दकुंदरि किटटक तकुंदरि किटरगदां तकुंदरि किटरगदां तकुंदरि किटरगदां From the foundational roots of tradition, we move forward towards the beauty of evolution. Our next piece is a fusion dance, a conversation between different dance forms. By blending the intricate gestures of our classical dancers, our dancers prove that art is a living, breathing entity. Watch as boundaries dissolve, a new universal language of movement is being born. अजित हरे जय माधव विष्णु अजमुख देव नाथा अजित हरे जय माधव विष्णु अजमुख देव नाथ
വിജയ സാരദേ സാധു ദ്വിജനുന്നു പറയുന്നു വിജയ സാരദേ സാധു ദ്വിജനുന്നു പറയുന്നു സുജന സംഗമമേറ്റം സുജന സംഗമമേറ്റം സുകൃതമിവ സുലഭമദനു നിയതം അജിത ഹരേ ജയ മാധവ വിഷ്ണു അജമുഖ കരുണ ചെയ്വാനിന്ദു ചെയ്വാനിന്ദു താമസം കൃഷ്ണ കഴലിന കൈ തൊടുന്നേ ശരണാഗതന്മാർക്കിഷ്ട വരദാനം ചെയ്തു ചെമ്മേ ശരണാഗതന്മാർക്കിഷ്ട വരദാനം ചെയ്തു ചെമ്മേ ഗുരുവായൂപൂരം തന്നിൽ ഗുരുവായൂപൂരം തന്നിൽ മരുവുമഖില ദുരിതഹരണ ഭഗവൻ ప్రేమమూపిరికోను వేల నమమును తెలచేవారు రామభక్తుడైన త్యాగరాజను తూనికి నిజదాసులైన ఎందరో మహానుభావులు వందరి ఈ వందనములు ఎందరో మహానుభావులు வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நிமலனாம் குழந்தை முருகேசன் ஊய நித்தில பொன்முறுவல் வள்ளினேசன் நீழ்நிலந்தனில்
அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும் நித்திய ஜோதி வடிவமாம் பிரகாச தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் வா வா முருகா வடிவேலழகா 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 வா வா முருகா வடிவேலழகா. सावन गगने घोर घन घटा निशीथ यामिनी रे सावन गगने घोर घन घटा कुंज पथे सखी कैसे जाऊं अब कुंज पथे कुंज पथे सखी कैसे जाऊं अब लगा मिनी रे उन्मद पवने यमुना तर्जित तारुण पाशी काहे बचाओ अब तारुण पाशी काहे बचाओ अब सखरुण राधा नाम मोती मुहारे बेश बना दे सिथि लगा दे भाले उरही बिलुंठित लोल चिकुर मम बांधो चंपक माले गहन रैन में न जाओ बाला गहन रैन में न जाओ बाला नवल किशोर के पाश गरजे घन
घन घन बहु डर पाऊं अब, कहे भानु तब दास। दिरदूम दिरदूम। Music is often called the universal language, but Indian classical music is perhaps in its most profound dialect. This evening, we immerse ourselves in the soulful depths of ragam and the precise cycles of ragam. Beyond the technical mastery, this performance is an exploration of bhavam, the raw human emotion that connects the performer to the divine. Let the melody lead the way.
Hello, check. Check, check, Hello, check. check. Hello, check. Hello. Check, check, test. Hello, hello. 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 Good evening, everyone. We are delighted to present to you a string of sweetness. மலர்கள் கேட்டேன் மனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை மலர்கள் கேட்டேன் மனமே தந்தனை தண்ணீர் கேட்டேன் அமிர்தம் தந்தனை எதை நான் கேட்டேன்
was an excerpt from the beautiful song Malargal Ketten from the film OK Kanmani, a masterpiece composed by A.R. Rahman. Next, we have a very popular piece that is set in the playful and happy raga Bilahari. It will invoke nostalgia and happiness, presenting Rara Venu. The next Kriti showcases rhythm in a rather unique method. It is set in the evergreen Mohana Raga and composed by Uthakad Venkat Subbayar. Presenting to you, Swagatam Krishna. मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना एक स्वागतम कृष्णा चरणागतम कृष्णा मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना एक स्वागतम कृष्णा चरणागतम कृष्णा मधुरापुरी
ಕುಕುಂದನ ಗಿಡದ ಕದಿ ತಗದರಿ 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 ಕುಕುಂದನ ಗಿಡದ ಕದಿ The next song is set in the raga Shankarabharanam. It signifies a delightful union, a sacred union, might I add. Presenting it to you, Malai Martrinal Kodai. The next song is one that accurately represents one's yearning to visit the Thrissur Puram festival. It's set in the raga Kamboji. We are here presenting to you Kanta.
The final song from us is a special one. It is a song that embodies togetherness. This song was written to be sung by the Sangeeta Kalanidhi M.S. Subbalakshmi in the UN. Through the song, we offer to share that there is love for everything in this world. Towards the end, the song wishes all the people of this earth to be happy and prosperous. मैत्री बचत अखिल जेत्री मैत्री बचत अखिल जेत्री मैत्री बचत अखिल जेत्री आत्मवदेव पराण पश्यत आत्मवदेव पराण पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणो मैत्री भजत अखिल जेत्री मैत्री भजत अखिल जेत्री जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जननी पृथ्वी कामदुगास्ते जनको देवक सकल दयाळो जनको देवक सकल दयाळो दाम्यदत्त दयतो जनता दाम्यदत्त दयतो जनता श्रेयो भूया सकल जनाना श्रेयो भूया सकल जनाना श्रेयो भूया सकल जनाना श्रेयो भूया सकल जनाना श्रेयो भूया सकल जनाना. Thank you. For the completion of our fusion dance, we are turning up the tempo. Witness a seamless blend of grace and power as our performers bring their contrasting style into one final breathtaking silhouette.
Our final presentation of this evening is a powerful dance drama centered on the theme of women empowerment. Through a blend of storytelling and expressive movement, our performance will portray Shakti, the energy that resides within every woman. This is more than a dance, it is a tribute to the resilience, a celebration of voice, and a reminder of the strength that shapes our world. Prepare to be moved by the spirit of empowerment. Scene 1. Childhood. She was born into a world that had already decided her fate. A girl child, not a celebration, but a quiet acceptance. Her laughter filled the air, yet whispers followed her. Raise her well, she belongs to another home. Even in innocence, her life was never her own. Sa 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 di sa di sa pa, ma ba da 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 sa di pa pa. Sa 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 di sa pa, ma ba da 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 sa di pa pa. Ga ma da ni sa di ri sa. அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் விழியில் எல்லாம் அழகு மழை மட்டுமா அழகு சுடுமையில் கூட ஒரு அழகு மலர் மட்டுமா அழகு திருநிலை கூட ஒரு அழகு புன்னகை வீசிடும் பார்வைகள் அழகு வார்த்தைகள் தீர்க்கையில் மௌனங்கள் அழகு நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மை அதுதான் மெய்யாய் அழகு கமதனி Scene 2. Adolescence. Control and restrictions. As she grew, so did the walls around her. Don't speak loudly. Don't step outside. Sit properly. Know your limits. Her education was denied. Her curiosity silenced. The world moved forward, but she was taught to stay behind. Her voice slowly faded
Scene 3. Youth. The illusion of freedom through education. For the first time, she stepped into a world of learning. Books opened doors she never knew existed. Words gave her thoughts, and thoughts gave her wings. She believed this is freedom. She dreamed, she questioned, she began to see a life beyond limits. But just as she started to rise, the world reminded her, not too much, not too far, not beyond what is allowed. And slowly, the wings she discovered were folded back. The groom's family is coming to see you. Go and get ready. Mom, I don't want to get married right now. I'm not ready to enter into a married life with a stranger. I really want to continue my studies. Only after that, I can even think about a marriage. Dear, this is all normal. If I had thought the same way years ago, would you be here today? This is just a part of life. A woman's life becomes complete only when she... 4. Suppression. Then came marriage, not a choice, but a command. A new home, new rules, new expectations. Her identity dissolved into roles she did not choose. She served, she endured, she adjusted, because that is what she was taught. Her pain had no voice, her dreams had no place. She lived, but never truly lived. Scene 5. Awakening and the post-independence empowerment. The history changed. A nation broke its chains, and its women rose with it. From silence to strength, from shadows to spotlight. Through movements like Beti Bachao, Beti Padhao, through education, courage, and voice, she reclaimed her identity. Today, she rises, she learns, she leads, she questions, and she becomes. She is a scientist, a leader,
an artist, a warrior. She is no longer confined because a woman was never meant to be caged. She was always What an extraordinary journey we have shared, from the floral offerings of the Ranga Puja to the fierce grace of our finale. This evening has been a testament to the power of the arts. Let's have one more massive round of applause for all our talented artists. Thank you for joining us today. கலை நிகழ்ச்சி குழுவினரை சிறப்பிக்குமாறு அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் வட தமிழகத்தின் மாநில தலைவர் டாக்டர் எஸ் கோகுல்ராஜ் அவர்களையும் மாநில துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் ஆனந்தன் அவர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரிஷப், மாலவிகா, சாரதா, சௌந்தர்யா, சமிக்ஷா, மகா சம்யுக்தா. இக்கலை நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவடைகிறது. அடுத்த அமர்வு யுவா ஜூரிஸ்ட் அரட்டை. யுவா ஜூரிஸ்ட் அரட்டை என்பது ஒரு இன்ஃபார்மல் செஷன். இந்த அமர்வில் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் நம்ம கூட ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட நம்மளுடைய கெரியர் கைடன்ஸ் தொடர்பான விஷயங்கள், இன்டர்ன்ஷிப் தொடர்பான விஷயங்கள் மற்றும் சட்டம் சார்ந்த விவாதங்கள், கருத்து பரிமாற்றம் போன்ற பல எல்லாமே இடம்பெறும். யுவா ஜூரிஸ்ட் அரட்டை சரியாக 9 மணி முதல் 10 மணி வரை இதே அரங்கத்தில் நடைபெறும். இரவு உணவு அவரவர் விடுதிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விடுதிகளுக்கு செல்ல பேருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இரவு உணவை முடித்த பிறகு அனைவரும் அரங்கத்திற்கு மீண்டும் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதலில் மாணவிகள் அமைதியாக வெளியே செல்லவும் அவர்களுக்கான பேருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு மாணவர்கள் அமைதியாக வெளியே செல்லவும். நன்றி. மாணவிகள் முதலில் வெளியே செல்லவும், மாணவர்கள் அமைதியாக அமரவும்.
கோயம்புத்தூர்ல லேண்ட் வாங்கிட்டு இனிமே அப்ரிசியேஷனுக்காக காத்திருக்க தேவையில்ல. நீங்க லேண்ட் வாங்கின முதல் நாளே 50% வரை அப்ரிசியேஷன் கிடைக்க போகுது. எஸ், லான்ச்சிங் G Square Lavender at கோவில்பாளையம். Best and lowest price in the market. மார்க்கெட் பிரைஸ் 15 lakhs இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு லான்ச்சிங் பிரைஸா வில்லா பிளாட்ஸ் வெறும் 9.9 lakhs % கிடைக்கும். இன்னைக்கு பிளாட் புக் பண்ணி 50% அப்ரிசியேஷன் பெறுங்க. இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல, இன்ஸ்டன்ட் growth. For bookings call 89701 27000.